And here we go for the third in a row. We're gonna start our march from a special position. We're gonna go roundabout on this overtime, every time, working with the laptop. Sometimes you just gotta work with the tools that you are given, and this is the tool for today. Just on my Hawks, H-A-W-K, and we gotta get it on that XYZ, you know, that XYZ for the LOV, for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, the sun shining, third one in a row. For my brothers and sisters in the USA, good news is somebody's making LOV today. Butchers, bakers, nurses, doctors, LOV to the truckers, firefighters. Love me to make me some matchmaker with to this rock and roll. Overtime, every time. Here saluting the Canadian Armed Forces. My sister, cousin, citizen. First time we have a woman commander, and you know, with Rainbow Dragon you get that 50-50. Sometimes was born in previous incarnations, past life a woman and a man. Sometimes a man served twice. Was born post 1776 in the United States Army. Served both times in the USA, and here we got a Canadian Armed Forces saluting the troops, because was born in the USA twice, served twice in two different wars in the USA, and always gratitude, grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and gotta get it on the XYZ. Encourage all the workout, train, exercise. Working out, training, exercising. Husband is and shall be my medicine and therapy of choice. We're gonna enter by a special domain for those on the truckers, for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. We're gonna enter by the side here and saluting the troops, Canadian Armed Forces. Drop down NORAD NATO troops. Give Dragon 010 push-ups with LOV and for world peace, and put a new protocol to go change some diapers in the daycares. Since of course, what are we fighting to say for if not for those changing some diapers in the daycares? And the children, that is. So we gotta put me sometimes the new protocol, and new protocol would be, of course, to go change some diapers before you put on a uniform and get some ranks or read some children's books, you know. Because gotta salute those changing some diapers in the daycares. The butchers, the bakers, the nurses, the farmers, the doctors, the truckers, as I am here in my second home. Mount Royal in Hawk Island, H-A-W-K. Hawk Island, island of the Hawk. I just saw two hawks. It's about maybe to see a third one. And here we go on a different route. You know, so as we go on a different route, we got to take it on the side, and we got to drill it in, see? And now we're already on a different route here. There's gonna let my mane loose, M-A-N-E. Love you, brothers and sisters in the USA, and this independent Aspie artist, philosopher, hoping for some reconciliation. And please do not leave aluminum garbage here in the forest, because we're trying to preserve the flora, and the fauna. And the flora and the fauna got to be preserved. And we got to be preserved for that preservation. And we got to do it for the XYZ, and we got to do it for the flora and the fauna. We got to get that LOV. Welcome to another round, special overtime every time. Where Rainbow Dragon survived COVID back in 2020 to my Scorpio brother Joe Biden, who needs somebody. He's got to get that massage therapy every day with the First Lady 1 hour. Hey, 1 hour every day. That's what I would need. I've been craving for years, but you know what? Millionaires, billionaires, finance, the farmers of North America, of the USA, Canada, of the collective North American complex,
of course, to get that massage therapy sessions. Farmers deserve it more than me, earn it more than me. Truckers with it, truckers with it, truckers with it. Truckers, farmers, and nurses in the public. Because it takes that public and the private. That's my dance. The call to all blah blah blah, willingly loving blah blah blah, willingly loving start with consent and hygiene, dancing and hugging. Somebody making LOV, that's worth putting and carrying a weapon for to save up in the free world. Somebody making that love. I am just financially stressed at the moment. My only stress at the moment, turn my head left and right before I cross the street. Be safely left and right, left and right, left and right, left and right before I cross the street. Turn my head left and right before I cross the street. Now we gotta get it on that drill, get it on that drill, get it on that drill, and super important to stay and exercise, workout, train, exercise, and we gotta get it on the XYZ, 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 and encouraging all to work out, train, exercise, and working out, training, exercising has been, is, and shall be my medicine and therapy of choice, my medicine and therapy of choice. So I have been and will call for a mass, MASS, financing across the collective North American civilizational complex for citizens to work out, train, exercise, to work out, train, exercise via the public-private partnership, the Dragon Army Initiative. Everything that I do basically fundamentally is a CALL call on this 2024 July. A call for a public-private partnership. Let's take another route for public-private partnership. Public-private partnership for the collective North American civilization of PPP. Public-private partnership for the PPP. A public-private partnership for the collective North American civilizational complex for North America. To encourage my brothers and sisters to work out, train, exercise, and fundamentally everything that I'm doing is a call for a public-private partnership, a public-private partnership, a public-private partnership that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, that I manifest as the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call for the North American Democratic Republic. For the North American Democratic Republic, for the North American Democratic Republic. A public-private partnership initiative, my dream, support it. Today for my brothers and sisters, third, I love you, I love you, I love you. USA, send you some kisses, and when you say God, G-O-D, I gotta say God bless America, but I'm also gonna say God this, G-O-D-D-S-S, kiss America. I got trillions of kisses. Some push-ups, some hawks, some squats, lots of rock and roll with it. Brothers and sisters, Ohio, Pennsylvania, New York. Give me a little bit of for that Tennessee. I see ya. Grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, and we rock and roll. Let's go, freestyle, MODE. For the butchers, for the bakers, for those lovers. All the truckers in the USA. Somebody said that's gonna be with some kisses, with some hay. Okay, building some of those skyscrapers. We gotta be on the lovers for the butchers. Somebody gotta be making some of that LOVE. In the USA, freely. I'm just financially stressed. Children are happy, holding hands. Couples, I'm happy. And I'm financially stressed, but rich in kisses, rock and roll, and $10,500 in debt. But grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And we gotta get it on the XYZ, and we're gonna go right into the forest, and we're gonna get that exercise, and people are happy, joyous, smiling, and that's what brings me some joy to see other people joyous, to get other people joyous and getting on that joy, and it always brings me a little bit of joy, and to get that joy on the overtime, and to get it for that dimension, of course, to get it for that LOV, the children and the smiling, and that's worth fighting for, as we go towards the collective North American civilizational complex. For the collective, and gotta train, work out, train, exercise, and super important to stay fit. So you can work out here, it's like a gymnasium, do some push-ups, and gotta give me a little bit of XYZ to get a little bit of XYZ drill. So we gotta get on the XYZ, and please, permission, paint. I want to paint these benches some purple, some blue, some of that good orange, Some of that good orange.
right here on the mountain. See second home, second home, second home, second home, and I see couples holding hands, kissing, hugging. That gives me hope, 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 hope. So that's what we're fighting for. Farmers with it. USA, let's go a little bit into Texas. I roamed out, of course. I was born in the USA post 1776 3 times. Twice was born as a man. Once as a woman, so you get that 3 times. Read George Patton's Through a Glass Darkly. Twice served in the USA Army, twice served in the USA Army, twice served in the United States Army in 2 different wars apart 156 years ago. 156 years apart, the wars, and you know, my brothers and sisters, free liberty, we not got to fight each other here in North America. We made the great compromises of the what I call the great linguistic compromise of the collective North American civilization, of the collective North American civilizational complex. The children are happy, joyous, and I get them some of that running freely. You know, that's what's important. That's what's important for the kids, to run freely and to get that LOV once in the drill, and to get that LOV once in the drill on that XYZ, and that's what's important for me. You know, happiness and joy and wellness. As I'm moving towards happiness and wellness and joy with my own struggles, gotta get it through here a little bit, and I'm gonna go smell that goodie. So you got 2 ways. You got different snakes. Sometimes you gotta take different paths, you know. PATH, saluting the firefighters, LOV. Somebody give him some good hugging. To the firefighters, deserve some massage therapy with it, as long with the leader of the free world, Joe Biden, and the first lady. Massage therapy I can go without. I can take a bath, grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, and got a BATH, and we gotta get it for that smell, we gotta get it for that drill, we gotta get it for the love. And here I am in the park, and in the forest on the mountain, and that's why we gotta be doing drills, you know. So, you know, sometimes gotta stay in the shade, and sometimes we just gotta start our fitness journey, which I encourage all. And you know, I got at Asperger's with retrograde amnesia, so fitness, sports is one of my obsessive interests for many years now. Since I came out of depression, I've been working out, training, exercising, been depressed and suicidal, you know, 7 years ago, and across Canada, coast to coast, you know. So my great Canadian North American family here, you know. I made a family along the way, lost a lot of friends, you know. Asperger's can be difficult. And again, Asperger's is not, NOT is not a mental illness. It is a neurodevelopmental, mental, psychic condition, divergent condition, which makes me predisposed to verbose intellectual wording and sophistication of phrases, and where is not the place, and obsessive interest. And my obsessive interests are geopolitics, the study of geopolitics, geopolitical studies and analysis, coupled with, of course, sports and fitness and civilizational studies. And that's about where I drill it with that, you know. So it's super important to be mindful that Asperger's, being an Aspie, is not being mentally ill. It is a neurological, mental divergent condition. So I'm neurodivergent. I am neurodivergent, not mentally ill, because there's no medication for Asperger's, and my medication is coming to my second home, doing some sun salutations every day, and you know, gratitude, grateful gratitude does great joy for mental health. And you know, I'm rainbow, and I've been open for years and years and years. You know, I've been open, and androgynous pansexual, gay androgynous pansexual, whatever that means. Gay androgynous pansexual, meaning I get that LOV with consent and hygiene, and to my rainbow family, you know. But I'm pro labor and love, universal revolutionary centrist. My centrism is tied hand in hand with my trinity of theories: the CIT, citizen integration theory, the DRT, debt fusion theory, and the democratic fusion theory, to be implemented via LOV right here on the mountain. I love coming here, smelling smelling some of this wood and stretching a little bit, and then coming back here because it's kind of refreshing, and doing some stretches which I really need, you know, to stretch out a little bit and getting a little bit of that stretched out. So it's always important, of course, to get that drill, and always important to get recognized. The sun's my Pope, the King, and
I drill it on that different, you know, I have these differences and always work out, train, exercise, and I really love to come here and smell the woods here. It smells so good. There's a nice smell. It's just proportional to the smell of the nature here, and because of the wood here, it makes me predisposed. Got the nice smell because of this wood. See, so this wood has been cut, as you can see, maybe from some of that thunder, maybe from some of that thunder, and of course you get the wood chopped, and that's the smell which of course soothes me and kind of brings me some pleasure. Sometimes we get irrational pleasures, and you know, it's part of us. But anyways, how's happening now, truckers, butchers, bakers in the USA? From the Tennessee, I gotta sing some rock and roll. See them, Joe Biden and Trump with me. Joe Biden and Trump, see them with me. Joe Biden and Trump, see them with me. Somebody 16, 17, gonna hug, gonna make love in the rural America. In urban America, somebody gotta make LOV regardless of the tensions, the divided house, the divided house, you know, the divided house. Somebody's gonna kiss and hug and make that LOV. Is what can unite us, but LOV, love is also action. Please, Wall Street, give some charity. And I'm financially stressed, $10,500 in debt, but I get that LOV, you know, so I like to see people fit and working out, training, exercise, and get that loving, you know. It's gotta be a loving and just ask, and you know, that's it, that's all, rock and roll with it. And sometimes it's the new love energies, and you know, I'm a mystic. I believe in reincarnations, as you know. Of course, I served in the USA twice, post 76, and of course I sometimes was born as a woman. You get that 50-50 now, you know, but that's just part of me being an Aspie, philosopher, artist, athlete, philosopher, Aspie. And Asperger's got Asperger's, so I am predisposed like to obsessive interest. You see my workouts when I work out, because it's an obsessive interest, sports and fitness and sports 24/7. So I've taken for many years my fitness journey, which always starts today, very, very seriously. And I lost like 80 pounds, you know. So having lost weight, I encourage all to work out, train, exercise. And now somebody working out in the USA. My brothers and sisters, North Americans unite. We got to channel the aggression, the violence. My brothers, you know, with Asperger's, it's been difficult for me, and in the past 44 months, more than 3.5 years, I've been working on my symptoms. I finally accepted, you know, I have Asperger's, and that's it, that's all, rock and roll with it. I've lost many friends, but I'm happy, joyous, content. You know, my rent's paid, electricity bill is paid, and I think about construction workers. They build the buildings, the housing. Salutations to construction workers across North America. Construction workers across North America. See my fellow police officer there? You know, somebody gotta send some rock and roll LOV for the police. Somebody gotta love. And we gotta reconcile, you know, there is racism, myself included, my black brothers and sisters, 13.3, 13.4, my neighbors included, you know. I gotta work on it. How am I gonna work on it? Play some football, gridiron, dance together, and offer, which I offer everybody else, North Americans, whatever that would be, you know, kisses. So that's what I got the most, trillions of kisses created from the goddess, and kisses and tickles, man. And some hugs and some rock and roll with it. So we got to learn to play that defense now, North Americans. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, to ocean, coast to coast. Please again, do not pollute. And of course, across North American complex and across NORA, NATO, wow. There's really a lot of people here. What's going on? What's happening? And they got to get me some of those drills, and they got to give me some of those LOV, and I got to KISS, and got to watch for their safety, and thinking about also security, safety. Now I'm in the public, so I got added security dimensions because I'm in the public, so I got extra responsibilities, duties, and obligations in the public sphere. I got extra responsibility and obligations and duties and obligations and responsibilities, which number the course of circumstance I would have not had under the
normal course of circumstances. And there are my hawks. There's 3 hawks. Those are my totem bird, H-A-W-K. Don't call the hawks. Hawks are hard to handle, you know. Sometimes I get that hawk energy, but you gotta get that love, babe. My brothers, it ain't all about fight, fight, fight. My brother, I'm gonna say brother Trump, because this is a I love you, America, I love you, America. And brothers and sisters, we do not have to here commit violence against each other. And we gotta get that hawk also. But we cannot base everything on fighting and strength. We gotta have love with it. Gotta have love with it. We gotta have understanding and love, you know. So there's the hawk, 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 and flying above three hawks, you know. Get that 156 trillions, the kiss of 718 with it. See, those are hawks, H-A-W-K. So, you know, we gotta get that hawk also. And I'm calling for the public-private partnership North American hawk, H-A-W-K, hawk defense, you know, to get that LOV, you know. So, see, as the hawk is flying high, those are hawks above, see? If you've seen the video, I mean, I'm doing with the laptop, but that is my totem bird, my totem bird, my totem bird. See how it goes with the wing spread? So those are hawks, see? That's a hawk there, hawk above. So you gotta see those hawks, but sometimes they plane. See, that's a hawk. It's coming now, up and down. Look, it's gonna come. See, that's a hawk. See, that's a hawk. You gotta be careful when you call, if you call the hawks, because they're predatory birds, eh? So they're predatory birds. So just saw the hawks. That's how they fly. So hawks, 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 hawks. The hawks, the hawks. Hawks, man. Gotta get for those Waterloo warriors coming here. Let's gonna go check it out and gonna hydrate a little something, something, and gonna get that XYZ, 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 XYZ. Gotta get for that love, man. So always like to see some of that love, you know. So gives me some of that good hope, because my brother boxed Donald Trump, relaunching Donald Dragon versus Trump. We cannot base everything on fight, fight, fight. It gotta be that LOV, man. There has to be some LOV to balance. Strength, strength, strength. I understand. Strength and force and fire and force. We have to build, we have to get defense, strength. That's why my brothers and sisters, you know, in the security forces, to have the security, to have their composure. That's why I'm more an artist, philosopher, rock and roll, you know. I get triggered, I get upset, but no longer depressed, suicidal. It's been 7 years marking this August, September, but I am financially stressed, and I gotta be grateful, thankful to the builders in the 20th century who built all those aqueducts for me to have clean water here to drink, and we're gonna build it in the future because we got this potable water. So I always gotta be grateful, because since the fact that civilization is a privilege, civilization is a privilege, civilization is a privilege. So gotta get that hydration, and we gotta get that XYZ to XYZ to get that drill. And my cousin there getting a little bit of exercise, encourage all, drink. There's the hawk again.
C'est Céline Dion qui est venue? Céline Dion? C'est-tu elle qui est venue? Je vois qu'il se prépare pour quelque chose. On dirait que c'est le retour de Céline dans Belle Province. C'est vrai qu'ils... Non, mais je pense qu'ils font des travaux juste là. OK. Donc du coup, ils ont tous leurs trucs ici, là, leurs toilettes, OK. Mais vous m'avez demandé que c'est peut-être quelque chose qui font un film ou quelque chose du cinéma. Ben, ça se peut, hein? Oh, vous faites pas partie de... OK. Non. Ah, je pensais que vous faisiez partie de la gang. Ah, pardon. Salut. So I thought because they made part of the gang there, because you have those stars, I was wondering if they were part of the Celine Dion coming back to get the Celine here in the show, you know, stars, and that's what I thought maybe that's where I thought it was, and from Rhode Island. Love to Rhode Island. You're gonna see some hawks. Sometimes you see hawks above. Really? You know, we have hawks here. I just saw a few. Maybe I can show you. Yeah, we have hawks. Do they circle? They circle around. I just saw. If you're interested, that's my favorite bird. So I'm always excited to tell people when the first time they come here to look up sometimes. Yeah. You're just gonna see it flowing. Exactly. And they're beautiful. They're black hawks, black and white. They're black and white. So I just saw like 3, and just when I was drinking, I saw another one. So look up I sometimes. will. I look up all the time. Okay. Do you know where? Is there a path that goes up to the cross there, the big cross? Yeah, okay, so you're gonna have to, I'm gonna show you by here. You're gonna have to go to the Belvedere Chalet. So the best way, I'm going to the forest. I'm gonna probably meet you there in 45 minutes, but see, this is the path. So you keep on going on the path, on the big path. Do not deviate neither to the left, neither to the right. Okay. Now keep on going until you're gonna start seeing skyscrapers. Okay. That's a good lesson of life. Keep on the path. Don't go to the left, don't go to the right. Just stay on the path. Sometimes you gotta stay in the center. How's Rhode Island? Rhode Island is good. Rhode Island. Yeah. You know we're on an island here, eh? Yeah, I do. Now, are you Quebecois? I'm Quebecois. I was born in the USA 3 times in the past life. Now, where in Quebec? Right from here, from Montreal. My father came from Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel, Yeah, up in, ça parle des vins des vignobles. You speak French? Oui, mon nom de famille, c'est Beauséjour. Ok, vous parlez du français d'abord. Oui, mais j'ai aucune occasion de parler. Ok. J'essaie de parler. Ok, je vais vous dire qu'ici, sur la montagne, il y a de la poésie en français. Si ça vous intéresse, là, pour toucher avec le français, si vous marchez, prenez des marches, des fois, vous allez voir en bas, il y a des poèmes. Oui. C'est un secret de la montagne. Ah bon? Puis ils sont cachés, comme ici. Si vous allez en haut, si vous allez à gauche, puis à droite, vous allez voir le poème. C'est sur le ciment. Puis c'est Turcotte, un poème de Turcotte. Et votre nom de famille, c'est quoi? Ah, je vous dis pas. Je vous le dis pas. Ok. C'est Dragon. Dragon? Dragon. D-R-A-G-O-N, comme un dragon. Et moi, c'est Beauséjour. Beau séjour. Beauséjour. Beau séjour Beau séjour. de nos jours. Ils vont faire nous parler d'amour. Mon amour, ciao. We gotta get it on the XYZ, so we gotta get it on the love, man. Rhode Island, man. Rhode Island. Always excited to put on for my French, and for my French, they're Quebecers. They're gonna go up the mountain, and we're gonna turn left or right. You gotta watch it for New Jersey, man. New Jersey, I'm always excited to speak about some poetry and speak some of that French, and I told them about the poetry, and we got dragon name, family dragon, you know. That's what it is now, you know. I died during COVID, ain't got money to change my name, but officially it's changed, you know. Adrian Hanna Dragon, A-D-R-A-N-H-H-D-R-A-G-O-N, Dragon. Nobody's born a dragon, not even myself, and you gotta get that Dragon 4. Dragon 4! Look at that, we need a dragon like that. And Dancing Goddess Army Dragon Trucks. That's beautiful. See the police on the horse, man. See the police on the horse, man. Gotta sing it for the police on the horse. Police. The police on the horse. Nobody's born a dragon. Dragon for wisdom, Hana for love, understanding, dancing is my favorite sport.
Adrian for strength. Gotta be having love, man. Can't always fight. Somebody, somebody making love, man. You know, see those bulldogs? We need to get some red ones like that. Gotta just look at the sky sometimes, you know. Look at the sky. Look at that sky, man. Gotta salute the public workers, and I'm gonna discuss the DRT as I'm going in the mountain, and probably gonna see the horses. I see 2 mounted horses on the police. We got the, and besides here, when I was born in Quebec in past lives, you know, in past lives, incarnations, past lives, incarnations, past lives. And incarnations, I was born right here in Quebec as well as born in the USA, and gotta get it on that drill. So I met Louis here. I was also born a man, and I was also born a woman several times, and I was kind of a nurse between 1635 and 1707. You know, I lived up to 50. So you get that androgynous. And you get that Aspie. And you get that LOV. And you get that dance. And you gotta get that trill. And you gotta get it for the youth. And sometimes you gotta keep on making some of that LOV and work, you know. I've been working for years, independent. YouTuber. I make my videos raw. R-A-W. You know, and this independent aspect to survive COVID. COVID for me was like healing to my Scorpio brother Joe Biden, healing to my Scorpio brother Joe Biden, healing to my Scorpio brother Joe Biden. You know, my Scorpio brother Joe Biden needs some massages. And the First Lady, an hour a day, that's doctor prescription for Joe Biden. You know, I'll focus on solutions. You know, I focus on solutions. You know, I focus on solutions. Sometimes it is with solutions, you know. We gotta focus with solutions. My solutions for the world, is the DRT. Financially, and for me being financially stressed, well, if I make $1 million, I'm gonna give half to my anonymous sister. If I make $1 billion, I'm gonna give half. If I make $1 trillion, I'm gonna give half to the greatest person I know, who deserves to be 7 times richer than Oprah. The number after 6 coming after 6 before 8 is 7. 7 times richer than Oprah. 7 times richer than Beyonce. 7 times richer than Oprah. Beyonce, and Celine Dion. Greatest person I know. Rock and roll for those in Rhode Island. That's not an island, it's a Kona. For that hurricane, we set the tone. For the butchers and the bakers and the nurses. And those, you hear that mocking voices. Here for that 93. We gotta set up in the you and me. We gotta set up in the serve. And I gotta be a priestess with the dragon, so I serve her. Serve up in the light, serve up in the might, serve up in the suicide, that's right. But where there's a light, there's a shadow. Where there's a light, there's a shadow. Where there's a light, there's a shadow. It ain't all about winning, and it ain't all about fighting. You gotta balance it with some of that LOV loving, somebody making that black and white and rainbow loving. Somebody in the USA making that black and white and that rainbow loving. Somebody in the USA. I see them with me. Joe Biden and Donald Trump, see them with me. 16, 17-year-olds dancing, hugging, kissing. Making that good LOV for the first time. See? That's worth fighting for. Putting on a uniform, defending. Plus the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the truckers, the grocery store clerks. Wall Street gives some charity. Finance some massage therapy. For the farmers and those LOV firefighters.
LOV for the NATO troops, blah 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 up in the shoot. Freestyle up in the loop, no need for teleprompter, that's on the books. Gotta get it LOV, gotta get it for you see. Gotta go up and up and up and down. Gotta see it for the clown. Gotta give it for the down. Gotta give it for the sound. Gotta give it for the X. Gotta give it for the love. When those making on those butchers cooks, cooking up in the books. Gotta do up in salute. Got those cheeses and those trucks. Got the railway conductors. Hey, conductors are railroad conductors. Gotta think about them salute. And those airplanes. Mechanics, carpenters, electricians and the plumbers. Plumbing up some electric, gotta get some vibe with me. Gotta get some vibe. Electricians got a light for the floor on the nature. For the Tennessee. Up into this, up into this. You know, Ohio does that. Cleveland, rock and roll, that Hall of Fame. But I ain't got no money for the studio, but I send trillions of the kisses gold. Who say no, they lying for. 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 That's okay. I owe nobody's hero, not a Leo. From today on, play that defense. Coast to coast, ocean to ocean is that defense. I'm gonna play that defense like Indy. Hardball ball, hardball ball, hardball. AKA the blackout ball. And the blackout ball, Andy. 49 and 1989-90 season. One at 55 points. And the other one, which one of my favorites, 3 Super Bowls, was a defense. Tom Brady's won 13 and 3. 13 and 3. 13 and 3. 13 and 3 was the score of that final Super Bowl. And with the Rams, I was talking about Super Bowl 52, that's what it is, and that's what we got to get it on, and that's how we get it on the drill, and get it on the X, and get it on the Y, and get it on the Z, and we got to get it for the X, and we got to get it for the right, we got to get it for those on the side and on the light, on the straight and on the fight, for those, I made them higher. Gotta get for that life, for that balance, that's the NATO. For the troops are praying hello. We gotta get to play with that rainbow. For a new light, I've been burying me with Papa Crowley. 1/3 up in New Jersey. 1/3 up in Montreal, 1/3 up in the pyramids in Cairo, city of the pyramids. Let's go for LOV. For the, I see them now cooking. Gotta get some wages rising. Those workers and the dock workers, infrastructure workers. We got a massive building of infrastructure. Building up the docks across North America, building up the ships. Let's go, Canada, salutations. And I'm going to show a little poem here. If you're into that, this is talks about, of course, mountains and thunder, and you got to listen. You can go, you can get to hear the mountain and read some of this French poem if you so understand a little bit of translation. But that's a great poem. It mentions love and it mentions thunder. It mentions thunder, love, and mountains, thunder. Thunder. Mentions thunder. LOV. Mentions thunder and LOV and those thunders. And sometimes you gotta get that LOV, you know. So where there's the light, there's the shadow. And sometimes you just gotta keep on drilling, you know. So sometimes we just gotta keep on going and doing on the X and doing on the right, and sometimes we just got to get that 42 plus 2, you know, to get that justice. 42 plus 2, 42 plus 2, and 42 plus 2, 42 plus 2, 42 plus 2. That's 44. You get that love under will to LOV. Love under will, man. You got to get that drill and you got to channel the aggression. Got to give a little bit of charity, you know. Super important to give charity and to get that charity done, you know. And here, do not pollute. And I'm going to discuss the DRT, the debt root fusion theory, you know. I'm going to go through here this time. Usually I take the other route, but now I'm going to go through here, you know, because
Just gonna change it a little bit. So we're gonna get it on the XYZ, 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 and we're gonna get it on the drill, drill, drill. So gotta get that match energies, match energies, match energies, you know. So we gotta get it on the drill, get it on the drill, get it on the drill. So we gotta get that doing, and sometimes we gotta get things done, and fitness journey always begins now for me. So I'm gonna get done discussing the DRT. So the DRT stands for the debt refusion theory. 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 And of course, my DRT theory contains monetary integration theory, 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 which is exactly what was done in the what was done in the European Union. The Europeans, they got rid of the Deutschmark and they adopted a common currency and they created the ECB, the European Central Bank. So they got rid of their old currencies, and of course they got rid of that. The Germans got rid of the Deutschmark, the French got rid of the francs, the Italians got rid of the lira. And of course, getting rid of the lira, of course, the Italians created the ECB together with, of course, the other countries. Of course, they created a common currency, and we're gonna do the same, you know. So we're gonna do the same with our currency, but of course, the DRT, keep in mind, it contains monetary integration theory. So monetary integration theory was exactly what was done in the European Union. So that's what it is. And you guys need a translation for this? Do you guys need a translation? Okay. Because I'm always willing. Sometimes I translate for people because it's in French, and sometimes people don't speak French. And I thought maybe you guys were wondering what this says. No, we just saw looking at a mouse. Okay. No problem. It would have been my pleasure to translate. Bye. I'm always willing to translate because that's, of course, in French, you know. So sometimes people look at that, like, what does that say, you know? So I always like to do the translation just in case they want to know what it is about. So this is a plantation zone. Here there's a fence, and of course for nature, this is to rehabilitate nature. It's an operation for the frequencies. Of course we're planting vegetation, and that's what that says there in French. And I always like to translate. Of course I put it for my French language because here we make the great linguistic North American compromise, the great North American linguistic compromise, the great North American linguistic compromise, the great North American linguistic compromise of the French languages. I always put it for both, you know, like my prime minister uncle. Sometimes I'm 50-50, 70-30, 90-10, but of course he's bilingual, you know, bilingual. Justin Trudeau is bilingual, and of course my call him my uncle. Sometimes we disagree in the families, but he's my uncle nonetheless. Quebecers, Canadians, USA, brothers and sisters. I was born here, many past lives, many incarnations, and of course here I am here on the one. I'm glad, of course, to translate if so need to be. The situation is that you don't speak French. I always like to do the translation. It's my pleasure. I do it F-R-E-E, F-R-E-E, F-R-E-E. I'm willingly loving, man. Willingly loving, and I'm willing to put on doubles here in English. And English, if you so bring me the tools, I'll do the volunteering. I'll put them here about 156, whatever the case may be, across here, across the mountain. I'm always willing to do that if so is required. So the DRT, we're gonna discuss it again. 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 So the DRT, we're gonna discuss it again. So back from the beginning, and again I gotta say the DRT is my theory, and of course I created it. The curse of Asperger's makes me predisposed to some blessings now. Being blessed is for all the years of suffering and struggle, but understanding Asperger's is basically my obsessive interest is geopolitics. And when you study geopolitics, public finance as well in parallel to the study of civilization, of course the study of geopolitics makes me predisposed to have some knowledge of the public finances, because public finance is part of geopolitical study, right? It's part of it. Some of the public finances of collective civilization, of a region civilization, of alliances, military alliances, is part of it. So now, in these times, we need the DRT. It's the only solution, and that's my theory. And my theory, of course, is the DRT for the collective North American civilizational complex. Complex North America. I gotta turn my head here, because if I cross and there's a bike, you know.
So sometimes the bikes come fast and you gotta move like that, you know, because the bikes come fast. So just gotta be careful for security, and we gotta get it on the XYZ, and gotta get it on the XYZ. So that's what I gotta do a little bit, and we gotta get a little bit of XYZ and discuss the DRT, the debt refusion theory. So my theory is the only solution. So what is it? So my DRT stands for D, debt refusion, R, theory. D for debt, R, refusion, T for theory. Debt refusion theory includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union. So the Germans got rid of the Deutschmark, the French got rid of the franc, the Italians got rid of the lira. So they adopted a common currency, which is now the euro. Many countries, some retain a dual currency system. So my DRT theory includes the monetary integration system, and of course it adds a little bit of a component to it. So here it is. So we're gonna take all the public debt and the private debt together. So my private debt as a private citizen is $10,500. My debt, your debt, our debt, all of it, Canada, coast to coast. I'm speaking for the North American Collective Civilizational Complex, or the Collective North American Complex of Civilization. So we're going to take all the debt, public and private, and we're going to create it a new currency. But we're going to do the conversion because the United States dollar, love you brothers in the USA across the 50 plus. And of course, North Americans United is the call. We're gonna take all the private debt, my 10,500, your 10,500. We're gonna add it all up, coast to coast, ocean to ocean, all that debt. We're gonna, of course, refuse it. We're gonna, of course, just do also the conversion. So all the Canadian public-private debt, we're gonna convert it to US dollars, and we're gonna, of course, do the conversion to US dollars, and we're gonna add it with the Mexican peso. Mexican peso, and we're gonna, of course, add it all up. It's gonna be in the trillions, and all that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. The initial money supply for a new central bank. And all that money we're gonna call the new currency the UE. U dot universal, E dot exchange, U. So the U dot universal, E dot exchange unit, universal, U dot universal, E dot exchange unit, the universal exchange unit, the UE, based on the US dollar. We're gonna set an interest rate level of 10% maximum. It will not be more than 10%. So by principle, it could be 3.33, 7.18, 1.56, 6.1, 7.70. So we're gonna do the refusion. We're gonna do the refusion. Well, of course, we're gonna convert it. We're gonna do the conversion to US dollars. We're gonna do the conversion to US dollars. We're gonna do the conversions to US dollars. You know, so we're gonna do, of course, all the conversion, all the UE, the universal exchange unit. We're gonna convert it, of course, into US dollars, and that's gonna be, of course, the new currency, which, of course, we're gonna call the universal exchange unit. U dot E dot exchange unit, the universal exchange unit. Provided by biometrics, the hand, the voice, and the eye, unique biometric identifier. That's why I'm calling for a public-private partnership. My Scorpio brother Bill Gates, Scorpio brother Joe Biden of the star, Scorpio. And of course, my other Scorpio brother of Black Rock and Blackstone are two different financial institutions, Larry Fink, but it takes basically the public and the private finances, of course, to work together. So we're gonna need to do just that and take all the public and the private deals. Of course, we're gonna need to get that hydration now. So as we go, of course, for the hydration, we gotta go XYZ, and we're gonna get all that public and the private debt. And we're gonna, of course, refuse it, and we're gonna get the XYZ. So we're gonna get XYZ. So we're gonna take all the public and the private partnership and private partnership, and we're gonna get it on the drill, you know. So that's what we're gonna need to do. So we're gonna take all the public and the private part, the public-private partnership, of course. And please, again, do not leave stuff like this here, because it can kill a rabbit. Look at that black and white and gold. Gold, black and white and gold spider, black and white and gold spider. This is gonna kill the spider, a rabbit. We got rabbits here. We got rabbits, and we got, of course, squirrels, rabbits, squirrels, and we got a lot of marmots, whatever the case may be, and we gotta get it on the XYZ, and you know, we gotta do that recycling. So anyways, we're gonna take all the public and the private debt.
my 10,500, your 10,500 hours together, coast to coast, ocean to ocean, public and the private debt. We're going to convert it to US dollars. We're going to add it with the US dollar. We're going to add it with the Mexican peso, public private debt. All that number is going to finance a new central bank, just like they did in the European Union to issue the new currency called the euro. We're going to do the same, but with the DRT. So all that money, all the debt, public and private debt, will be the initial money supply for this new bank, this new central bank. And we're going to call it the North American Central Integrated Bank. It takes a public-private partnership. And of course, we're going to issue a new currency of exchange, the UE, universal, U dot, E dot, UE, universal, U dot, universal, E dot, universal exchange unit, the UE, 3 letters, U dot, universal, E dot, exchange unit, the universal exchange unit. The UE is going to be based on the US dollar, right? So we're going to set an interest rate level. Look at those mushrooms. Wow. Look at those mushrooms, man. So big. Yeah, man. So we're gonna create the universal exchange unit, the UE, right? The UE, the universal exchange unit. So we're gonna create the universal exchange unit based on biometrics, high voice, unique biometrics. It could be dual like we have now, the money as we have now, paper money, biometrics, and both digital and as it is now. And that's what I'm asking on PayPal. I never had a problem with PayPal in 7+ years. In 7+ years, I never had a problem with PayPal. In 7+ years, I never had a problem with PayPal. In 7+ years, I never had a problem with PayPal. In 7 years, I never had a problem with PayPal. In 7 years, I never had a problem with PayPal. In 7 years, I never had a problem with PayPal. 7 years. So with Microsoft and of course Microsoft and all that, never had a problem, you know. So we got to get that DRT, debt refusion treaty for the creation of the universal exchange and the debt refusion treaty for the creation of the universal exchange, and of course we got to get it by biometrics, of course, and got to get us some of that financing is going to be in the billions. Trillions. Going to set an interest rate level of 10%, and with all that money, we're going to be able to, of course, mass finance, of course, fitness, mass finance, infrastructure rebuilding, mass finance, supercomputers, and of course ICBM rockets for defense only. We're gonna play that hardball ball. We're gonna play that just like Tom Brady in the 50. So we're gonna be playing defense only, coast to coast hockey initiative. Sky, and we're gonna be building, of course, infrastructures, rebuilding the infrastructure, mass finance citizens to do my workout training program system and credit them some UEs. Dragon Army's only test is the UE. So we gotta get it on the X and get it on the Y. So that's gonna do a little bit of stretching here because I love stretching here with the rock. Where yours truly right here, the spot. I would love to build the Forgotten Goddess Temple in the House of the Dragon. I would like to build a Forgotten Goddess Temple in the House of the Dragon. I would like to build a Forgotten Goddess in the House of the Dragon. I could build right here the Forgotten Goddess in the House of the Dragon. I will do it right here, the Forgotten Goddess and the Dragon Temple, and to build it right here. There's a pyramid. Scarlet red here. Forgotten Goddess Temple, and here Forgotten Goddess Temple in a circle like that. See, go up 7 stories, and here you can work out, train, exercise right here. You can dance here. So that's why I want to build a Forgotten Goddess Temple in a pyramid. pyramid. That's Scarlet Dragon Pyramid. And of course the red scarlets. Scarlet is basically a shade of red, and crimson is a shade of red. So House of the Dragon, all I need is 3 rooms, simple, austere, severe, simple, austere, severe. And of course right here, what I need is of course to build the Forgotten Goddess. Yeah, I said DSS. Credit the building from kisses, trillions of kisses, some push-ups and some hawks with it right here. Forgotten Goddess, DSS Temple. That's what I'll be willing to build right here. And we credit with trillions of kisses to go up like that, 7 stories high, for tarot reading, mystic interpretation, priestesses, for tarot reading, that's sectarian, non-sectarian telemites, non-sectarian thelema, non-sectarian telemites, so mystic spirituality. I believe in reincarnations, and I do say, when y'all say God bless America, I'm going to say God bless America today, and Goddess,
Kiss America. God bless America, goddess. Kiss America. God bless America, goddess. Trains of kisses for my brothers and sisters in the USA. Trains of kisses freely. Freely, man. Wine and some cheese with that, some bread, cheese, and wine. And I love me some of that bacon. But great iron dancing is my favorite sport. Forgotten goddess temple to be built. Create trains of kisses. Forgotten goddess temple and House of the Dragon. House of the Dragon. Pyramid. All I need is 3 rooms. Pyramid, scarlet red. Forgotten goddess temple and the House of the Dragon. You know, like
There it is. Hawk Island, Montreal. For the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, not the island, the Hawk. We gotta get it for that, up and up for that. America, I see a USA from here, from the top of the mountain on my royal. I see the USA. Brothers and sisters, I see the Maine. I see Pennsylvania, I see New York. I see you all the way. Butchers and the bakers and the farmers. And the truckers and those on Tennessee, from the mountains here from La Belle Provinciale, sending you some LOV. LOV for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for those coast to coast building those skyscrapers, building all those bridges, for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the distribution and the production of that food. How y'all doing for that? LOV, see the children doing love and dancing across the USA. Somebody loving up today. And give me some of that good HOPE. The lovers and the butchers and the farmers and the gotta get it for the X. Construction workers, gotta give them for the construction workers who build all these skyscrapers. Wow. Rock and roll for the construction workers. Look at what they build. What are we building? Still need to build more dams, more skyscrapers across the collective North American civilization. North American civilization. We gotta get it for the X. We gotta get it for the love. And that pyramid is the skyscraper favorite. On the LOV, for the X and for the white, for the Z and for the light. For those XYZ, we gotta get it for the goddess. When you say God, I got a goddess it. God bless America, goddess kiss America. American is those goddess. It's the kisses from the goddess, man. Gotta get from those goddess. Look at that, greatest city in the world, man. Fuck yeah, gonna build more sky. People coming, some other guy, good love. I'm gonna switch to that French, man. I always love when I see people coming here, you know. And the greatest in the world. Welcome to La Belle Province. Welcome. The greatest city in the world. Gotta take a little close look. It's always good, always drills, and you can see the USA right from here, man. Saying some LOV to my brothers and sisters in the USA. I can see you right there. No, yeah. Switch it to that French. In a bit, just gonna say some of that LOV as we go over time. You know, it's a trio. And besides from here to my place, you know, I just drill it some more. You know, we always gotta get that drill. You know, as we go XYZ, and gotta get it for that X, you know. So that's what it is. That's what it is. That's what it is. So it's that LOV, you know. Look at those beautiful yellow flowers down there, man. See? Look at those beautiful yellow flowers, and we gotta get it for the X, see? Look at those beautiful, so gotta get that plantation, see? We got a little bit of a bee, and we got honey here somewhere. If there's bees, there's honey. If there's bees, there's honey. If there's bees, there's honey, so we gotta watch it for that plantation, man. Gotta get it for that X. Switching for that French in La Belle Province in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue dans cette marche. Déjà, je vois des gens qui tiennent par la main, ils ont des bisous, ça me donne d'espoir. Et on va commencer avec une nouvelle chanson parce que c'est une chanson d'amour. Les pompiers, j'entends, fait qu'il faut
Saluer nos pompiers. Amour. Amour à nos pompiers. Les fermiers, les boulangers. Les travailleurs de l'Hydro-Québec. Les travailleurs de l'Hydro-Québec. Les chapeaux. Pas besoin de l'eau bénite, pas besoin de l'eau bénite, pas besoin de l'eau bénite. Une bière, on a de la bonne bière. Je bois pas souvent de la bière, mais je bois bien sûr pour les pompiers, les fermiers, les boulangers. Amour du rock-and-roll de votre dragon arc-en-ciel. Aujourd'hui, le 3e pour les États-Unis. Cette longue marche. Anyways, on va faire une chanson, une composition. Pour le marécage, soyez sages, ah ouais, enfants pour les montagnes, ça danse, c'est pleine d'Abraham, jusqu'ici, sa montagne, des gratte-ciel, sans laisse, ça arrête. Jamais comme le soleil, le pape, le soleil qui brille pour le province des danses, des bisous, puis des chatouilles, des mains dans les airs, puis ça danse, puis le brille. Yeah. My children, man, you know, they get my children, you know. My petits enfants, des fois, il faut que je présente la gratitude, des fois, je commence avec la gratitude. Toujours. Je suis en stress financier, mais vous savez, j'ai la gratitude parce que, tu sais, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café d'électricité, mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis je vous crédite, c'était la dernière vidéo que je vais mettre sur YouTube, je vous crédite des millions de bisous, milliards. 718-418-993-156. Et bien sûr, 0,93, des trillions de milliards de bisous, des chatouilles, bien sûr, avec ça de la belle province, Et ouais, ça fait que c'est ça que je vous crédite. Je vais juste aller m'hydrater un peu ici. Là. Oups, pardon. Fais de l'hydratation. Je dois remercier ceux qui l'ont bâti au 20e siècle, là, les poteaux, puis bien sûr en dessous de la terre, pour les tuyaux qu'ils ont mis là, pour que j'aille de l'eau potable. La civilisation, c'est un privilège, puis j'apprécie bien ça, j'apprécie. Je suis en train de chanter pour les chevaux sur la police. Quelqu'un, il faut qu'il aime les chevaux sur la police, tu sais. Les chevaux sur la police. C'est que ça, man. Vous êtes beaux sur les chevaux. On va vous chanter une chanson de Rock&Roll pour pas que vous tombez au sol insécurité jusqu'à la crèche. Salut, bonne journée à vous. La police sur les chevaux. Quelqu'un faut que je chante une chanson sur la police, puis you see there, if you come, vous avez ici, if you come here, my brothers and sisters in England, you got that cops on la police, bien sûr, sur les chevaux, puis c'est bien sûr des policiers, il faut leur chanter aussi, puis maintenant j'ai une idée de cinéma, comédie, là. Hey, faites pas ça, laissez pas ça ici. Ça, là, faut que ça soit recyclé, parce que ça, c'est en dommage, là, ici. Tu sais, là, c'est mettre ça dans les vidanges, là-bas, on va pas laisser... Tu sais, je me frustre un peu, là, quand je trouve des choses comme ça, juste les mettre là, dans les vidanges, laissez pas ça ici. On essaie de préserver la nature, là, tu sais, fait que ça peut être mangé par un lapin,
il y a des lapins, il y a des marmottes, bien sûr, puis tout ça, il y a des marmottes, puis il y a des lapins, puis il y a des choses comme ça, des choses comme ça, comme ça. Ici, il faut que ça soit dans le recyclage. Tu sais, c'est une map, je comprends, vous avez besoin d'une map, mais il faut bien sûr mettre ça dans le recyclage, mettre ça dans le recyclage, mettre ça dans le recyclage, tu sais. Parce que si vous laissez ça ici comme ça, là, vous avez fait bien sûr du recyclage. Fait que, il faut toujours comme ça, le mettre dans le recyclage, le mettre dans le recyclage, le mettre dans le recyclage, bien sûr, pour en faire bien sûr du recyclage. Parce qu'on a bien sûr des lapins, puis bien sûr, mes frères et sœurs, tu sais, dans la police, mes cousins et cousines, tu sais, je sais pas comment leur jour va, tu sais. Peut-être ils voulaient pas m'entendre, juste avec l'Asperger, des fois c'est difficile, mais social, mais tu sais, il faut qu'on travaille, surtout le racisme, tout ça. Ils sont sur les chevaux aussi, tu sais. Ils ont besoin d'amour aussi. Je fais de la sécurité service, là, la police, puis des fois je les admire parce que, tu sais, des fois ça prend de la patience, tu sais, pour travailler dans les services de sécurité. Puis, pour mes frères et sœurs, là, j'avais composé une chanson pour la rédemption criminelle, là, parce que, tu sais, perdre la liberté, là, puis perdre la liberté, là, c'est quelque chose de nouveau, hein. La liberté, fait que la perdre, tu sais, c'est quand même, la perdre la liberté, là, c'est quand même nouveau, c'est vraiment peu de gens qu'on peut se battre pour la liberté, c'est sûr que ça prend de la sécurité, de la liberté, bien sûr, puis tu sais, des choses pratiques sur la civilisation avancée du 21e siècle, pour en faire le recyclage, pour pas qu'il y ait les lapins qu'on a ici, les marmottes, là, les écureuils, il faut qu'on fasse le recyclage ici. Là, bien sûr, parce que je ne sais pas la condition de l'hygiène en public, bien sûr, que des hygiènes qui ont fait l'hygiène personnelle, c'est possible, hein? Puis je vois moi-même, me faire bien sûr une chanson, bien sûr. Et me laver les mains avec des désinfectants. Du désinfectant. 10 secondes, ça va m'enlever les microbes, puis les mains, 10, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Fait que là, ça en fait les bactéries puis les microbes, parce que je sais pas l'hygiène personnelle de la canette, mais justement, je me demande ici qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais aller m'hydrater encore un peu, je vais voir, bien sûr, comme je disais avant, parce que la police sur les chevaux, tu sais. De pas leur déranger, tu sais, puis des fois je les admets, tu sais, parce que c'est moi avec mes initiatives en tant que philosophe, artiste, aspire avec la amnésie rétrograde, puis quelqu'un qui a survécu la COVID déjà 4 ans, qui a survécu la dépression et le suicidaire, puis quelqu'un qui gère l'agression par l'entraînement physique, mais maintenant c'est juste ces dernières années, là, comme 44 mois, 45 ans, 45, à peu près 3 ans et demi, 45 mois, depuis que j'ai bien sûr survécu, là, tout ça, j'ai plus que survécu, bien sûr, la COVID, puis j'ai sorti de la dépression, mais je suis juste en stress financier, mais l'agressivité, tout ça, il faut faire de l'entraînement physique pour faire de la gestion, comme je fais bien sûr la gestion de mon entraînement physique, puis ça prend de la force, mais ça prend aussi, comme, tu sais, la police, il faut que des fois, ça soit la force, puis ça soit neutre, mais aussi, tu sais, il faut avoir pour le bénéficier de la compréhension puis de l'amour. Parce qu'on ne peut pas se baser tout sur la force, tu sais. Les forces armées canadiennes, je salue aujourd'hui un nouveau chef. Mais tu sais, c'est pour les forces armées, puis porter une arme pour défendre, tu sais. C'est des choses qu'il faut qu'on ait aussi l'amour, la compréhension, tu sais. On ne peut pas se baser tout, tu sais, sur des choses de la force, puis la puissance physique. Tu sais, puis des fois, ça prend le contrôle de soi-même dans certaines circonstances, là. Comme moi, j'imagine mon ami anonyme qui m'a toléré pendant tant d'années avec l'Asperger's, hein. C'est pas une maladie mentale, encore une fois, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. Je suis neurodivergent. Il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, je dois juste faire la gestion de mes symptômes. Comme avec la police, j'aurais pu commencer à leur parler sans cesse. Puis peut-être ils ne savent pas c'est quoi l'Asperger, ils n'auraient pas compris que. Ils auraient peut-être pensé que je suis sur la drogue, j'ai bu peut-être trop de café aussi, mais c'est l'Asperger's. C'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Ça fait de moi que je parle avec des mots intellectuels, sophistiqués, un peu académiques, un peu trop intellectuels de fois. Puis j'ai des intérêts obsessifs. Puis mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique, c'est mon royaume puis mon domaine, puis c'est l'entraînement physique. Mais peut-être un des deux, parce qu'il y avait ma cousine, mon cousin, tu sais, que je considère. Puis c'est pas parfait. On travaille aussi sur le racisme, tu sais. Des fois, on l'a en dedans de nous. Si je peux travailler sur le racisme, tout ça, c'est par des gestes, des bisous, des chatouilles puis des câlins. Puis si j'ai pas d'argent parce que je suis en stress financier, mais si je peux offrir quelque chose de plus pratique pour soulager, c'est ça l'Asperger. Les gens, ils pensent qu'on n'a pas de compassion puis tout ça. C'est pas ça. C'est parce qu'on
on fait la gestion, puis on offre des choses, on offre des choses pratiques. Puis tu sais, peut-être la police aussi, peut-être ils vivent une dépression. Là. Ils vivent aussi, c'est des êtres humains. Des fois, c'est. Encore une fois, pour mes frères et sœurs, il faut avoir un peu de justice, justice, justice. Qu'est-ce qu'on a besoin? Maintenant, je vis un stress financier. Mais j'ai de la gratitude. La gratitude 24 sur 24. Quand je vois des gens en sécurité en libre, qui s'aiment et qui font l'entraînement physique. qui font l'entraînement physique. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il a dit. Je sais pas. Il m'a parlé, mais j'ai pas compris. Les enfants, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais que je m'hydratais, fait que je continue à m'hydrater bien sûr. En étant pansexuel gay, androgyne aussi, mais je dois dire encore une fois que la gratitude, c'est super pour moi-même, pour la santé mentale. Là, la gratitude, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas tout ça, mais je suis riche en art, la création artistique, juste là, maintenant, je viens de voir les chevaux, tu sais, les polices sur leurs chevaux, j'ai une idée de cinéma. Vous pouvez l'apprendre, mais c'est comme un court-métrage, je vais vous en parler après que je m'hydrate. C'est ça. Oh yeah. Woo. C'est dans des choses spirituelles, tu sais. Les croyances de la déesse aussi, tu sais. Comme moi, j'y crois à la déesse, puis au Dieu. Tu sais, parce qu'ils disent Dieu, 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 puis le pape le soleil, tu sais. Mais j'y crois aussi à la déesse. Déesse, la déesse. La déesse. La déesse aussi, tu sais. Avec le soleil, soleil, soleil. C'est la déesse aussi. Fait que faut avoir la compréhension, la compréhension, la compréhension. Des fois, des choses qu'on vit, tu sais. Ben, j'ai pas toutes les réponses spirituelles, mais j'en sais un peu, puis j'en connais un peu, puis j'en connais d'autres, puis j'en connais un peu. Puis bien sûr, il faut. J'encourage à faire l'entraînement physique, tu sais, c'est quelque chose que moi-même m'intéresse, bien sûr. Fait que. Tu sais, puis je suis joyeux quand je vois du monde libre, puis qui sont en sécurité, puis qui s'en font l'entraînement physique, c'est des choses que j'adore voir. Tu sais, comme hier, j'ai vu un de mes compatriotes LGBTQ, mais nos alliés, tu sais, ben, je sais pas, tu sais, peut-être, je fais des spéculations, mais parce que je suis en artiste, des fois, tu sais. T'es dans la police aussi, ma cousine, mon cousin, tu sais. Ils ont des frustrations, des fois c'est psychologique, des fois c'est financier. Moi, c'est juste financier maintenant. Tu sais, moi, c'est juste financier. Vous voulez me faire de l'amour? Vous voulez me faire de l'amour en arc-en-ciel, venez voir puis me demander, puis avec hygiène consentement. Mais si je peux vous rendre service, écoutez, hygiène et consentement, il n'y a pas de problème. Entre adultes, of course, bien sûr, là, entre adultes, là, mais
d'une manière que je puisse, là, mais je pense que c'est plus par le rock&roll puis l'art, là, les arts, là, mais que d'autres choses. Puis, tu vois, encore une fois, la police, ça passe, ils viennent en chevaux, mais peut-être ils filent pas trop, des fois aussi. C'est des êtres humains, c'est mes frères et sœurs qui sont incarcérés, qui ont perdu leur liberté, là. Qu'est-ce qu'on va faire si la troisième guerre commence? Moi, j'ai le protocole pour la rédemption criminelle, là. L'Amérique du Nord, le protocole pour la rédemption criminelle, le protocole. Mes frères et sœurs qui ont perdu la liberté, tabarnak. Qu'est-ce que vous avez besoin? Pour bâtir plus de maisons pour ceux qui en ont besoin, maisons sociales, que ce soit, ben il faut dire que c'est les travailleurs en construction qu'on doit encourager, puis laver les pieds, puis leur donner des massages, là. Puis des bisous. C'est eux autres qui le construisent. Pas juste l'argent qu'ils ont, l'argent c'est pour acheter puis vendre. Ça sert à un but, c'est pour ça que je pense qu'en ma théorie, la TRD, c'est la seule et unique solution. Tu sais. C'est des choses qu'il faut faire ensemble. Tu sais, fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Des fois, c'est l'entraînement physique. Des fois, c'est l'entraînement physique et des fois, c'est l'entraînement physique. Tu sais, peut-être ma cousin et mon cousin qui étaient sur le cheval, ils voulaient rien savoir que je leur dérange. Je voulais pas vous déranger, excusez-moi, je vous souhaite santé aussi. Pour qu'on guérisse ensemble. Il faut avoir, comme j'ai composé la chanson de la rédemption criminelle. C'est une chanson que j'ai composée durant la COVID parce que j'ai survécu la COVID en février 2020. C'était la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. Puis c'est ça que j'ai en fait, bien sûr, ça a fait pour avoir la renaissance, tu sais. Pour avoir la renaissance, puis la rédemption, parce que si on a une rédemption, là, c'est une rédemption, you know, so we gotta get that redemption, il faut avoir la rédemption, tu sais. Puis il faut avoir la rédemption pour être nouveau, tu sais. Ça prend bien sûr de la compatriotes, ça prend de l'amour. Et il faut bien sûr savoir, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, des fois. Des fois, on fait des choses, des compromis. C'est un compromis, comme on a fait le grand compromis. Civilisation. Le grand compromis linguistique pour le collectif de Civilisation Americain, comme on a fait le grand compromis du français ici. C'est un grand compromis qu'on a fait, puis j'adore venir ici. C'est des choses irrationnelles qu'on a de nous, tabarnak. Des fois, c'est des choses irrationnelles. Fait que, comme ici, que je viens d'adorer, puis j'adore ici un peu, bien sûr que ça sent la senteur. Ici, c'est la senteur, bien sûr, que ça soit un peu de senteur ici. Ça me donne le goût ça me donne un goût frais. Ça me donne un goût frais. Tu sais, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse des fois. Tu sais, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Fait que moi-même, tu sais, en étant aspi, avec l'Asperger's, encore une fois, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Je vais juste mettre un peu le chandail, là, parce que ça me gosse un peu le chandail, comment il est serré un peu. Fait que, ici, j'adore venir, puis sentir un peu, sentir, bien sûr, bon, sentir ici, bien sûr, le bois, la senteur du bois ici, là. La senteur du bois ici. Tu sais, c'est une senteur du bois, puis ça me donne l'irrationnel, ça me donne des choses irrationnelles, tu sais, c'est du bois. C'est du bois, c'est du bois, bien sûr, puis ça fait c'est du bois, puis c'est pas des choses que, bien sûr, ça plaît à tout le monde. Des fois, peut-être du monde qui vont pas aimer la senteur ici. Moi, j'adore la senteur ici, moi, j'adore la senteur ici, fait que ça me fait plaisir. Il y a des choses qui rendent pas plaisir, il y a des choses qui rendent pas plaisir, il y a des choses qui rendent pas plaisir, des choses qui rendent pas plaisir, tu sais. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas. Tu sais? Puis avec constamment plus jeune, puis moi en tant qu'Asperger's, encore une fois, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Condition de neurodivergence psychique, de condition de neurodivergence psychique. Il n'y a pas de médicament, il faut que je fasse la gestion de mes symptômes, c'est gérer, faire la gestion de mes symptômes, ne pas m'approcher trop proche, ne pas utiliser trop de mots, des paroles trop sophistiquées, un vocabulaire trop complexe, trop académique, trop philosophique, des mots superflus qui n'ont pas besoin. Tu sais, c'est ça l'Asperger's. C'est ça l'Asperger's. Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis durant les 7
ces années passées, mais je me fais des nouveaux amis, prêter allégeance, légion, prêter allégeance, légion, prêter allégeance, légion. Je connais mes obsessions, c'est la géopolitique. La géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine. Il n'y a pas de personne qui peut me rencontrer dans le... Pas, vraiment peu de gens. C'est vraiment... Je maîtrise la géopolitique du point de vue que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Tu sais, en 2019, j'ai prévu... En 2019, j'ai prévu la situation actuelle. J'ai prévu une situation qui allait se dérouler maintenant, puis c'est ça qui se déroule maintenant, c'est ça qui arrive maintenant. Là. Une crise géopolitique. C'est ça mon royaume puis mon domaine, parallèlement à l'entraînement physique. La danse est mon sport préféré, puis s'il vous plaît, ne pas. Ah, je me frustre encore à cause des carettes, des bisous qui fassent ça. Ah ouais. Ben ouais. Là, je m'imaginais bien sûr un document, bien sûr, puis une chose bien sûr que j'ai faite, bien sûr, que pour essayer d'apprendre que ça fasse bien sûr pour l'amour, puis je pensais bien sûr à une idée de cinéma, de film, de comédie, bien sûr, et aussi que ça fasse avec la danse, puis des chansons pour mes cousines qui chantent, puis j'ai eu une idée de cinéma. L'idée de cinéma, bien sûr, une idée de cinéma pour la faire la cinématographie, là. Un court-métrage avec sur la montagne. Je pense que c'est la deuxième fois que je le discute. Hein. Fait que moi, je pensais bien sûr à un court-métrage pour ceux qui sont sur les chevaux. Tu sais, la police sur les chevaux, puis ça fasse comme qui tombent, genre comme qui sont un peu dérangés par des questionnements, par des gens. Puis ils sont bien sûr, c'est comme une fin de semaine. Sur la montagne. Je l'ai discuté un peu, encore une fois, tenez compte que je suis en stress financier, je suis artiste, fait que si vous voulez le faire, ça dérange. Si vous voulez le faire, ça me dérange pas. Si vous voulez le faire, ça me dérange pas. Si vous voulez le faire, ça me dérange pas, mais juste me contacter pour le dialogue, puis pour en faire un suivi, bien sûr, là-dessus, bien sûr, pour faire un suivi là-dessus, un suivi là-dessus. Ça, bien sûr, pour en faire le dialogue, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble, puis qu'on fasse bien sûr un dialogue ensemble. Puis c'est bien sûr des idées de cinéma. C'est une fin de semaine sur le Mont-Royal. Le jour, l'après-midi, puis encore une fois, je dois m'hydrater encore un peu, mais juste, avant de discuter l'idée de cinéma, puis faire encore du rock&roll, puis discuter la théorie de la refusion de la dette, on doit s'hydrater, puis on va faire passer les effets de l'entraînement physique. Venga, on va rentrer, on va faire un tour du lac, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait le tour du lac. On va s'hydrater. Merci les travailleurs qui ont bâti avec les aqueducs dans le 20e siècle, puis aujourd'hui, puis pour demain, les travailleurs publics, beaucoup d'amour. On conjugue amour dans la province, dans le fromage, below le bénite. Let's go. The rock-and-roll. Oh yeah! On va discuter l'idée de cinéma. L'idée de cinéma, bien sûr. Bien sûr, l'idée de cinéma, ça se produit sur la montagne. Puis bien sûr, sur la montagne, ils font bien sûr... c'est une fin de semaine. Puis cette fin de semaine-là, il y a beaucoup de gens. C'est une fin de semaine comme aujourd'hui. C'était comme en juillet. Puis il fait chaud. Puis ça se passe le jour puis la nuit. Puis c'est des gens qui se rencontrent. Puis il y a des touristes, bien sûr. Puis il y a toutes sortes de comédies, des événements avec des enfants bizarres. Puis les policiers aussi qui arrivent. Puis les policiers, bien sûr, sont sur les chevaux. Il y a du monde qui font du bateau, ils font du survol. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les gens, bien sûr? C'est tout ça, qu'est-ce qui arrive.
C'est tout ça qu'est-ce qui se passe. Il y a de la danse, il y a de l'entraînement physique, il y a la danse, il y a toutes sortes d'affaires, bien sûr. Puis il y a des gens qui s'aiment, puis des nouveaux couples, il y a des touristes là, qui apprennent le français. Puis comme il y a bien du monde différent. Et c'est bien du monde différent. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Puis bien sûr, des gens qui s'endressent, qui s'aiment, puis qui sucent, qui font bien sûr des choses bien sûr bizarres, puis qui font bien sûr du monde qui s'aime bien sûr, comme ça. Et puis qu'ils soient bien sûr ici, qu'ils soient ici, qu'ils viennent de partout, bien sûr, de partout. Et bien sûr, pour faire la renaissance, pour faire de la peinture, bien sûr, ici, pour peinturer ces bancs, s'il vous plaît, amenez-moi les produits pour la peinture, l'aperture. Ici pour faire le rouge. Puis pour faire bien sûr de l'entraînement physique pour de la danse dans le soleil. Ah oui, pour la danse, ben, ici il y a des gens, puis il y a une personne qui danse vraiment bizarre. Fait que tout le monde, il y a du monde qui regarde, puis là il y a des gens qui font du rock&roll, puis il y a du monde qui fait de la comédie. Il y a des gens qui sont ici, comme aujourd'hui. Ça se passe, ça commence le vendredi. Puis là, ça se passe jusqu'en fin de semaine. XYZ. Puis c'est ça que ça fasse. Et puis c'est ça l'important de faire bien sûr. Que ça fasse bien sûr de l'entraînement physique, Puis bien sûr, beaucoup d'amour. Puis il y a des gens qui se rencontrent. Puis il y a des gens qui se frustrent et qui se trouvent. Il y a quelqu'un qui se perd dans la forêt. Fait que c'est toutes des choses qui se passent, mais c'est comme des choses qui se passent là, dans la forêt avec des gens. Puis ça fasse bien sûr beaucoup de travaux. Puis c'est un travail continu là, dans le fond, ce projet, parce que je l'ai parlé la dernière fois. Puis là, je commence à avoir d'autres idées là, de cinéma. Puis je m'inspire dans les gens ici. Puis je crée du dialogue. Puis de la comédie. C'est comme la comédie un peu du satire, la comédie un peu. Ici, du satire. Puis... Puis bien sûr du satire. C'est du satire dans le fond. Du satire comédique, mais ça parle des choses vivantes, de la vie bien sûr qu'on vit au quotidien. Puis ça parle bien sûr de la vie du quotidien qu'on vit bien sûr. Aujourd'hui, puis pour le futur, bien sûr. Ici qu'on vit ensemble. Puis il y a des touristes des États-Unis. Il y a des touristes des États-Unis, il y a des touristes d'ailleurs, puis qui viennent, puis qui regardent, mettons, en français, les zones de plantation, comme les zones de plantation, puis ils savent pas c'est quoi. Tu sais, ils sont tous un peu dans une demande, puis là, il y a quelqu'un qui fait la traduction, puis là, ils font des choses comme ça, fait que tout ce que moi je fais je fais de la création au quotidien, comme j'en fais souvent sur la montagne, puis mais c'est sûr que ça va prendre un bon pour en faire de la création bien sûr au quotidien bien sûr, que ça fasse bien sûr au quotidien bien sûr des effets comme okay, c'est un effet comédique, mais aussi un petit drame là, du drame un peu philosophique. Fait que, un drame comédie philosophique, parce qu'il y a du dialogue puis des événements un peu étranges, tu sais, comme à un moment donné la police, tu sais, un policier, puis c'est trois polices, puis celle-là du milieu, c'est comme ça tombe, puis là, il est en train de tomber entre les deux chevaux, puis là, il y a quelqu'un qui essaie, puis il dit non, rapprochez-vous pas des chevaux, puis comme là, c'est la comédie, puis il essaie de le remettre, puis là, il tombe de l'autre bord, puis là, l'autre cheval se tourne de bord, puis il commence à galoper un peu. Ça, c'est une scène un peu comédique, là, que je vois dans le film, puis il galope, puis là, il y a quelqu'un qui trébuche, il y a quelqu'un qui perd quelque chose, il est en train de chercher, puis il capote un peu, il est en train de dire, oh boy, je peux pas perdre ça, puis je dois retourner, puis là, il retourne dans la forêt, il essaie de retrouver ses places, il va, bien sûr, quelqu'un le retrouve après le jour, le lendemain, il s'en va, il revient sur la montagne, il avait des objets perdus, puis il s'en va, puis il le retrouve, puis
c'est tous des événements comme ça, genre, qui arrivent dans ce petit court-métrage, que ça pourrait bien être un film, tu sais, ça pourrait se transformer dans un film, là. Un film d'une heure et demie sur la montagne. J'ai commencé à crier la dernière fois. Ah, j'ai commencé à crier la dernière fois, c'est sur la montagne. Okay. Ça peut être un film, mais au début, je l'ai envisagé comme un court métrage. La première fois, je l'ai envisagé comme un court métrage. C'était pas un long film. Puis là, je commence à avoir des idées parce que l'idée initiale de ce film, de ce petit projet, hein, en tant que philosophe artiste, que je suis en création constamment, 24/24 aussi, là, parallèlement aux analyses en géopolitique, parce que je suis un analyste et théoricien en géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, un analyste et théoricien en géopolitique, un analyste et théoricien en géopolitique, un analyste et théoricien en géopolitique. La théorie de la géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine, parallèlement à l'entraînement physique, et puis à l'art, puis ben du rock-and-roll. Il y a quelqu'un qui chante aussi du rock-and-roll, il faut qu'il y ait du rock-and-roll dans mes films que je crée à la création. Puis de la danse, ça c'est deux, ça va ensemble. Puis l'entraînement physique. Ces trois ingrédients dans mes films, mes projets de cinéma, là, de cinéma court-métrage, de cinéma, il faut qu'il y ait de l'entraînement physique. Il faut qu'il y ait de l'entraînement physique, il faut qu'il y ait de l'entraînement physique. Il faut qu'il y ait de l'entraînement physique, de la danse, puis du rock'n'roll. Puis, quatrième dimension, il y a toujours un peu de l'amour, des bisous, puis des scènes d'amour, d'embrassement, de câlins, de l'amour. En tout cas, on va discuter un peu de la théorie de la refusion de la dette. Maintenant, je vais vous en discuter maintenant. Fait que la TRD, c'est la seule solution que je vous présente. J'ai été maudit par l'Asperger, puis tu sais, cette malédiction qui est quand même une bénédiction pour vous, pour moi, pour nous, parce que je vous offre la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, ça c'est la théorie que j'ai créée durant ces années passées. Puis, vous voyez ici, quand vous venez, là, il faut que, comme à conduite, on garde la droite. Tu sais, ici, sur le chemin, on garde la droite. Il y a peu de gens qui viennent, mais je viens de voir mon frère, cousin, cycliste qui vient de passer. Puis, il faut qu'on garde la droite puis la gauche, parce que je suis dans le public, j'ai des responsabilités additionnelles, je n'ai pas de chez nous, j'aurais pu rester chez nous puis ne pas avoir les mêmes obligations puis devoirs, là, mais je suis ici, là, fait que c'est ça qui est ça, en étant ici, bien sûr, là, ça fasse que je sois à la droite, bien sûr, ici, puis c'est ça qui est ça, fait que il faut que je fasse, bien sûr, de l'entraînement physique, puis dans mes films, toujours dans la création, bien sûr, artistique. Et bien sûr, c'est ça que ça faut que ça fasse. Fait que moi, je veux dire maintenant, l'idée, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution en ce moment, mais il n'y a pas d'autre solution, c'est la TRD. Puis ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger, puis j'ai étudié en géopolitique, puis parallèlement les analyses en civilisation. Et ça, c'est mes obsessions. Puis, bien sûr, j'ai créé cette théorie que j'appelle à tous et toutes, de la gauche, la droite, au centre, mon oncle Go, avec lequel des fois je suis 50-50, 70, 90, 10, 20, ça dépend, là, sur sujet, là, mais mon centrisme universel, là, quand même. Fait que ça, c'est la TRD que je vous présente comme bénédiction pour moi, pour vous, pour nous, puis mes chers Québécois et Québécoises, il n'y a pas d'autre solution. Je peux vous dire clairement, là, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. La TRD, ma TRD, théorie de la R, refusion de la dette. T pour théorie, R, refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est quoi? Et tenez compte que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est bien sûr qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens ont laissé faire le Deutschmark, le Lira, puis les Allemands, ils ont laissé faire leur ancienne monnaie, bien sûr, fait qu'ils ont adopté une unité d'échange commune, ils ont fait une unité d'échange commune. Cette unité d'échange commune s'appelle l'euro. Les Allemands ils ont laissé faire, bien sûr, les Allemands ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le Lira, et bien sûr, les Italiens ont laissé faire le Lira, le Deutschmark, ils ont laissé faire
les Allemands ont laissé faire le Deutschmark, et bien sûr, les Français ont laissé faire le franc. Fait que bien sûr, ils ont adopté ils ont fait la création d'une nouvelle banque centrale, la Banque centrale de l'Europe, des années 90. Fait que là, il y a une unité commune. Il y en a certains pays qui ont gardé leur ancienne monnaie. Fait qu'on va, la TRD, ma TRD, ça contient cette théorie d'intégration monétaire, ça contient cette théorie d'intégration monétaire, ça contient cette théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette public ainsi que privé. Encore une fois, tenez compte que ma théorie de la refusion de la dette, la TRD de votre dragon arc-en-ciel, là, bien sûr, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Cette théorie d'intégration monétaire, bien sûr, cette théorie d'intégration monétaire, c'est bien sûr la théorie d'intégration monétaire qu'ils ont fait en Europe. On va prendre toute la dette, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, mon 10 500, le tien, le mien, le vôtre, le nôtre, le mien, le tien, le vôtre, le nôtre, le mien, mon 10 500, mon 10 500, mon 10 500, avec le vôtre de côte à côte. Vu que la devise des États-Unis, c'est encore la nouvelle monnaie c'est la monnaie pour les finances du monde, le commerce global et le monde des affaires, le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de change de choix pour tout le monde. C'est encore le numéro 1. Là. Ça a changé un peu dans les dernières années. Là. Il y a eu des défis, là, mais c'est quand même la monnaie, le dollar des États-Unis. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée du Canada, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, toute la dette publique privée des États-Unis, on va la mettre ensemble, on va faire un gros paquet avec le peso du Mexique, la dette publique privée du Mexique, la dette publique du Mexique, la dette publique privée du Mexique. On va faire un ramassage, on va ramasser tout ça ensemble, avec les Haïti, la gourde, s'ils veulent. Je parle du point de vue nord-américain. Ça peut être transatlantique avec l'OTAN, là, donc on fait partie, mais je parle pour l'Amérique, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, soit le complexe de civilisation nord-américain, soit le complexe de civilisation nord-américain. Fait que toute la dette, on va la prendre, on va faire une refusion, on va mettre ensemble, convertir la dette publique privée du Canada, du peso mexicain, on va faire une conversion dans la devise des États-Unis, Tout ça, ça va fonder un gros chiffre. Ça va être un chiffre énorme, des milliards, comme j'en ai des milliards de bisous des châteaux des câlins, là, parallèlement au Rock&Roll, mais bon, on va prendre tout ça ensemble, on va fonder une nouvelle banque, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 6.1, 9.3, 3.33, 1.56, 4.18, 7.18. Tout cet argent-là, ça va être la nouvelle banque. On va créer une nouvelle monnaie, une nouvelle unité d'échange, parce que c'est ça l'argent, ça nous permet de faire du commerce, d'acheter, vendre, qu'on va appeler l'UI. U point, basé sur la valeur du dollar des États-Unis. Fait que ça va être sur la valeur, basé sur la valeur du dollar des États-Unis. Ça va être basé sur la valeur du dollar des États-Unis. Fait qu'on va prendre toute la dette, on va faire ça, on va faire la refusion, on va créer une nouvelle monnaie comme en Europe, et on fait la création d'une nouvelle monnaie. On va appeler ça l'UI. U point, unité, un point, échange universel, UI. Basé sur le dollar américain, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être en bas de 10, pas plus par principe. Là. Par principe, avec tout cet argent-là, on va pouvoir financer les gens en fait l'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure, rebâtir plus de centrales, puis création, investir pour la défense. Parce qu'on va jouer en Amérique du Nord la défense seulement comme au Super Bowl de Tom Brady. On va juste jouer de la défense. Maintenant, il faut se baser défense. Pas d'intervention, pas d'intervention le moins possible. L'intervention, mais juste la défense. Le complexe nord-américain de côte à côte, d'océan à océan, défense. On va pouvoir bâtir plus de satellites et de défense pour l'interception. Les missiles, bien sûr, des missiles balistiques, parce qu'il y a des missiles balistiques, bien sûr, qui se rangent jusqu'ici, qui ont été bâtis pendant 44 ans et 9 mois. La guerre froide a duré de 1947 à 1991. Fait que c'est ça que ça a fait, et bien sûr, qu'on va pouvoir faire pour la défense. C'est ça que ça a fait. Et bien sûr, c'est ça qu'on va devoir faire. Bien sûr, avec cet argent-là, on va pouvoir le faire. Vous voyez, leur sécurité, ma sécurité, mon travail, les jeunes, la jeunesse. Pour la jeunesse qu'on défend, c'est pour ça que je dis un protocole pour la défense nationale. Il faut aller, avant de mettre un uniforme, allez-y, changer des couches dans les garderies, lire un livre dans les garderies. Là. C'est eux autres, de côte à côte, qu'il faut défendre en premier. Aujourd'hui, je salue, c'est la première fois qu'on a une femme en chef militaire. Puis moi, je connais la seule personne que je connais pour se battre pour la liberté. De la liberté, il faut que ça soit l'assurance, tu sais.
L'assurance de la liberté, c'est pas facile d'être libre. C'est la liberté, c'est nouveau sur le soleil, mon cher roi Salomon. Fait il faut avoir l'amour, la compréhension. On peut pas se baser tout sur la force, puis sur la puissance militaire, puis sur la puissance physique. Il faut qu'on y aille d'autres choses. Il faut qu'on y ait d'autres choses. Bien sûr, ici avec ma famille, les Québécois et Québécoises, la famille d'Amérique du Nord, je dis pour les États-Unis parce que j'ai été né 3 fois, 2 fois homme, 1 fois femme. J'ai servi dans l'armée des États-Unis dans 2 guerres différentes. Entre 1776, j'ai servi dans 2 guerres différentes. En 1776, j'ai servi dans 2 guerres. J'ai failli trébucher sur la roche, mais pas trébucher. Fait que, ici, vous voyez, on a une clôture, tu sais, une clôture ici. On a une clôture. Fait que, ici, avec la clôture, bien sûr, il faut faire attention pour la préservation. Tu sais, c'est juste ça qu'on fait. Fait que la seule solution, mes chers, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Puis encore une fois, si vous venez ici sur la montagne, ne pas laisser des déchets, ne pas des déchets. Ne pas laisser des déchets, ne pas laisser des choses, parce que bien sûr, il faut qu'on préserve la nature le plus qu'on puisse. Ici, c'est un milieu de préservation de la nature. Puis québécoise, dans la forêt, sur la montagne, votre dragon en arc-en-ciel vous a parlé de la TRD. Chantez-moi une chanson d'amour. Si vous ne parlez pas d'amour, je deviens sourd. Un petit peu plus de comédie. De la comédie, ben ouais. Que ça fasse un peu sa jase. Une chanson de la belle province. De chez nous pour savoir-faire. Pour la danse, pour le croire, pour les événements. Mineur, majeur, mineur. De la cuisse, de la faune, de la cuisse, de la faune. De la cuisse, de la faune, que ça bouge. Comme il faut, pour la flore et pour la faune. Et pour le ton et pour le bon. Pour la jeunesse, la justice, par l'amour et puis la danse. Le vin, le fromage, les gratte-ciel, le logiciel. Le soleil, mon papa, l'œil de la déesse de Dieu. Peut-être les voitures, je sais pas, les 42. Aucune idée comment ça se passe. J'ai connu des fois, ça lance avec de la belle mauvaise ça lance puis en circuit. Ça plane, c'est fait, c'est puis qui viennent d'être partout dans le monde. Il vient partout dans le monde pour sa face, pour la danse de la Renaissance, pour sa face une danse avec des roches ensemble. C'est 24 sur 24. Ici, ça plane dans le fromage, ça vasse. Puis on excelle, des fois on recule, puis on avance. Des sorties, les ulpés, le soleil, avec les abeilles. Une autre Montreille des sauterelles qui sautent dans les airs. Il faut que je m'hydrate. Pas de l'eau bénite, j'en ai pas besoin. Pas besoin, mais ça fasse. Ah oui, pour le visage, pour l'amour, vive l'espace. Un autre, ça fasse. 2, 3 pas pour l'anière, puis 2 pour la danse. Et un autre en transe, un autre en lance, un autre en fond, enfin ensemble. Puis, dans les garderies, les couches changent. Oupa! Et oui, pour ça danse. Puis un autre livre. Puis ça fait Françoise danse. Avec Patrick, il bute. L'imbu qui va au Canadien, mais oupa, pas besoin de l'équipe. Et on fait un autre trip. Et bien sûr, vous avez du rock&roll sur la montagne. Puis des années, je conduis, je suis artiste, athlète, philosophe. Puis, fait que là, amnésie rétrograde. Et j'ai déménagé une place meilleure. Une meilleure place. Puis maintenant, bien sûr, une meilleure place, c'est ça face. Puis pour où j'habite maintenant, j'ai la gratitude. Je vais rester peut-être là-bas où j'habitais, mais j'aurais peut-être été mort en prison où j'habitais avant. Il y avait beaucoup de moisissures, puis j'ai beaucoup souffert, tu sais, avec la spine, Asperger's. Mais je suis content, je suis joyeux, tu sais. Je m'entraîne, quand je viens ici en deuxième maison, je suis joyeux, bien sûr. La joie, puis j'ai du travail à faire, tu sais, c'est tellement du travail à faire des fois, puis sur l'ombre de moi-même, en étant arc-en-ciel, puis
Des fois, il faut qu'on maîtrise, puis qu'on... De mes philosophies, c'est la sublimation, c'est la sublimation des énergies psychiques, de l'agression, sexuelle aussi. Faut que je regarde pour pas qu'il y ait des gens, parce que... Oh, là, je vois quelqu'un, là. En rouge en plus, mon club préféré. Fait qu'il faut pas que je rentre dans ces choses-là, parce que ça peut être des temps, bien sûr, un peu adultes, en tant qu'ancien. C'est des choses de moi-même qu'il faut que, des fois, ça me prive des choses, puis ne pas en discuter, là. Mais c'est aujourd'hui le 24 juillet, le 7-18, au 7-18, et bien sûr, que ça fasse le 7-18, et puis bien sûr, c'est ici qu'on y va en haut, et qu'on va s'hydrater, puis on va faire encore une lance, bien sûr, de l'entraînement physique. Fait que c'est ça que faut que je retourne, faut que j'aille, wow. Ah, yeah. Oh, yeah. Ooh. Ooh. Let's go up. Let's go down. We're going up. And go down. Let's go for those. See, not a lot of people come here. We're gonna switch it now. Bilingual. On va changer maintenant. Bilingue. Mais encore une fois, je dois finir avec ma gratitude. La gratitude. Mon loyer payé, ma facture d'électricité jusqu'à visiter. Mon loyer payé, ma facture d'électricité. C'était mon loyer payé, ma facture d'électricité, puis j'ai du café. Puis du thé à encourager. Amour. Ou pompier. Amour ou pompier. Camionneur, boulanger. Vous avez entendu la chanson? Ok, je pensais que vous étiez en train de rire à cause que je faisais du rock-and-roll, là. Ok. C'est plus de la comédie que du rock-and-roll, là, mais... Salut. Puis mon message, c'est faites l'amour à soir, bien comme il le faut, s'il vous plaît. Et bien sûr, là, je pensais qu'il riait de moi-même, puis ça me dérange pas les gens qui rient de moi, là, puis, parce que j'aime ça, la comédie, puis j'aime ça faire du couple, du matchmaking. Moi, je suis androgyne, là, arc-en-ciel, fait que, tu sais, je vous fais l'amour aux deux, là, si vous êtes, ou des châteaux et des câlins, là, mais, des bisous, mais, j'adore faire du matchmaking, s'ils sont déjà en couple, je sais pas, c'était peut-être frère et sœur aussi, là. Frère et sœur aussi, là, mais je sais pas. Sinon, c'était un beau couple, là. Du beau monde, fait que, faut un beau sourire, je dis, ouais. Ils entendent que je chante pour les pompiers, les camionneurs qui chantent puis ça danse, les camionneurs avec les mains dans les airs, que je chante et puis je fasse, pour que ça soit une danse, ça trébuche, les montagnes, ça fasse, le sens, à droite, à gauche, que ça fasse, puis ça lance, puis ça danse, puis ça lâche, puis ça laisse, les chevaux, en transe, plus que Dominique, Léonard, le Jean-Jean, de rien savoir, par les pas de l'amour qui danse, les fous, du vin, du fromage, des grattes,
ciel, ça se gratte, le dragon en arc-en-ciel, ça se gratte, les cicatrices, mais quand même, il fait du bon, rock'n'roll, puis de la danse, hey, c'est ça. Ah oui, pour les pompiers amour, les travailleurs de l'Hydro-Québec, les camionneurs, puis sûr, les infirmières, dans les garderies, ça change les couches, les électriciens, les plombiers, même les policiers, ah oui, c'est les qu'on change ensemble, la rédemption criminelle. Hey, j'ai fait ma rédemption criminelle, je fais l'amour avec une policière et vice versa. Policière. J'ai fait ma rédemption, criminelle. J'ai fait ma rédemption, criminelle. Du fromage, agré, hey, du courage, du béton. Et du ciment, les nids de poules, il n'y en a plus, il y a plus de poteaux, la belle province de naissance, l'Américain du Nord qui vient chez nous qu'on danse. And that's about it. A little bit of that good rock and roll, 24/7 bilingual. Get ready for a trip. We're going in deep and we're going to get that good hydration and we got to get that good hydration. We got to get that good loving and got to get it for that good loving and we got to get it for the spirits. I always like when people smile. So my cousin's there. I don't know if you're a brother or sister. You know, brother or sister. Some of that good looking. Siblings are a good looking couple and, you know, I do it that rainbow and, you know, that's just how it goes. I also like to matchmake. I like to watch me see me some good loving and my brother Donald Trump, he ain't on about fighting. Sometimes it's that loving, you know, so we gotta get it on the X, on the Y, on the Z, on the do, on the screw, and on the U for that America I see you, man. Do some push-ups, some hugs, and some squats. It's overtime workout, you know. Just gotta do me see if I can go do some drills, baby. Do some drills and give myself some fitness and rehabilitation, you know. So I've been suicidal, depressed, across Canada, like I said in many videos. 7 years ago, I'm going to mark August, September, and that got me out of depression when I crossed Canada coast to coast, because I said, so many things to see, to do. That's why you got to play that defense, Dragon Army. Got to keep it mobile, North American Collectif, Civilisation, the CIT, Citizen Integration Theory. Pour l'intégration citoyenne, you know, so anyways, now we're going to break the last hour. And we're going to go a little bit of gratitude, open up, and then we're going to just drill it a little bit of silence, you know. And I already spoke way too much, and I perhaps should have, and I can only sing from now on, you know. That's what I do with Asperger's, overtime, rock and roll, build me some more satellites. I got to build me some, rebuild, and we got to get that drill for the XYZ, for the Elon. You know, we got to get it all that money, give some charity. And then hey, gotta get economics, man. Gotta get some economics, finance, you know. So finance, we gotta get that drills, and it ain't all about the money, it ain't all about fighting. Something about some loving. Pas tout de l'argent, puis c'est pas tout de l'argent. Puis se battre, des fois, il faut faire l'amour. C'est pas juste de l'argent, puis se battre, des fois, il faut faire l'amour. C'est pas juste de l'argent, puis se battre, des fois, il faut faire l'amour. Hey, that's what we gotta get doing, man. You know, so let's get in on that X. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and you know, I like if I can bring joy, you know. I can give people laugh at me, you know. I know I'm clumsy, I'm weird, je suis étrange. Je vous donne la permission de rire de moi aussi, mais qu'on rit ensemble, tu sais, quand même. Laugh together, you know, so that's what we gotta get doing, man, and so we gotta get done, you know, so it's LOV. Shout out again to Yan Moon, and love you, and thank you for Draconic Priestess also, you know. I believe in that GODDSS, you know. I'm Adrian Hanna, dragon rebirthing, sun shining, piercing those clouds, and oh, I just remembered I hope it doesn't rain until I get back, because
I just remember I got me some laundry drying, so that's the HOP. J'espère que ça mouillera pas jusqu'à ce que ce soit, bien sûr, de retour parce que j'ai du lavage chez nous. Fait que I think I'm gonna have to change directions once I get again to the TOP, to the top. I'm back, or to the XYZ, I'm back. I think I'm gonna have to switch it up and just drill it back home. Home, this is my second home. Ici, c'est ma deuxième maison. Hawkeye, le Montreal, workout, train, exercise, overtime with the dragon. L'entraînement physique en temps supplémentaire avec le dragon, bien sûr. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. That's what we gotta get doing, you know. So we gotta get on that blessings and gotta get blessed, you know. Gotta get blessed. Qu'on soit béni, 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 blah, blah, blah. And, you know, I'm healing my scars and getting back, you know. Let's have some trauma, and I have a retrograde amnesia, and I have a blackouts of memory. J'ai des blackouts de mémoire, j'ai des comme blackouts de mémoire, j'ai des blackouts de mémoire, you know, so it's always on that go, so that's what it is, so we gotta get it for that GODDSS, you know, sometimes we just gotta get it for the XYZ, and faut qu'on fasse pour la DS, so that they dance a little something, and they hug a little something across North America with consent, youth lovers. And they get me someone else good, man. Gotta get it by here, and we gotta go get that hydration, and we gotta get it for the XYZ, and gotta get it on the go, and always interested citizens comes here to direct them if they get lost here in the woods. Because there's a forest on the mountain, is the forest on the mountain, is the forest on the mountain. C'est la forêt sur la montagne, c'est la forêt sur la montagne, c'est la forêt sur la montagne. And we got here in this North America, on ici de l'Amérique du Nord, ici de l'Amérique du Nord, ici de l'Amérique du Nord. And gotta give me some of those concepts. And see, we got wildflowers here. Look at these beautifuls. Regardez ces belles fleurs. So sometimes you gotta, doesn't smell much. It has a scent with the yellow and the blue. Isn't that beautiful, beautiful flowers? We got a little red with it, so we gotta get it on the XYZ, you know, so that's what we gotta get doing, you know, so gotta get XYZ and XYZ, so it's always important to watch your step here, and if you hear cracks for security, look up, la sécurité, des fois regardez en haut pour vous entendre, bien sûr, des cracks, vous entendez pour aller en haut des cracks, you hear cracks, you gotta move out of the way, if you hear cracks here, you can go left and right, but be careful, of course, so that you don't hear, so you don't get those falling on your heads, que vous entendez pas, bien sûr, qui tombent sur votre tête. C'est pour ça, si vous entendez des craques, que ça craque, bien sûr, comme l'écureuil qui mange, là, regardez comment il est beau. Qu'est-ce que vous mangez? What are you eating? So you encounter, that's why you need to not pollute, see? For that squirrel, eating safely. The beautiful squirrel. Aren't you just beautiful, black and white and that gray? L'écureuil blanc, le ventre, puis les yeux noirs, puis qui est beau avec du noir, puis du blanc, puis du gris. Qu'est-ce que vous mangez? What are you eating? See? Look at that squirrel, man. Just eating. See there? See? It's a squirrel right there. See, that's the squirrel. Oh, it's moving now. See? C'est un écureuil. No problem. That's why I do volunteering here, cleaning for you. C'est pour ça que je fais du bénévolat ici. Pour vous, je fais du bénévolat ici pour vous. And we gotta get that charge, man. We gotta get hydration, and you know, we gotta get on that hydrations, man. So that's why we gotta go on the hydration, you know. So we gotta hydrate and watch our steps here as we go down. Or we gotta get it on the X, and that's why we gotta get it on the do, man. Sometimes you just gotta do, and you see that's a little bit of mushroom there. So you're watching your steps, of course, vous regardez, mais bien sûr, c'est des champignons, je sais pas s'ils sont comestibles. J'ai aucune idée, mes connaissances c'est dans ça. Moi, mes connaissances, c'est la géopolitique, hein, fait que my knowledge is more geopolitics and my fitness workout and rock and roll. But you know, you gotta be careful because I don't know if they're edible. So I gotta say if you're an expert, but you're not supposed to pick them up. But I understand financial struggles if whatever people don't pick them up, and they're here where there's not the fence, so they're outside the fence. But you can just be careful. Vous faites attention, c'est pas la clôture bien sûr. Puis il faut faire bien sûr de l'entraînement physique. You gotta do the workout. You gotta be careful for the mushrooms, you know. So that's what it is, you know. So that's why we gotta get drilling on the XYZ, and gotta give me some of that good loving, man. So
I gotta get that hydration again, and I hope Mother Nature, Goddess, Forgotten Goddess, Goddess doesn't rain on my laundry. J'espère que la déesse oublie amoureu pas soeur. Mon linge. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un détour. Puis là, je m'en vais jusqu'en haut là-bas. Et je vais faire un détour, mais que ça soit ici. Puis je vais retourner, bien sûr, dans la forêt. Puis je vais aller de retour chez nous parce que ça fait déjà, je suis parti, hein. Ça fait longtemps que je suis sur la marche, là. Ça fait déjà quasiment 4 heures. Là. Ça fait 4 heures déjà, je pense. It's already been 4 hours on my march. You know, from here to my place, it's going to be another 2-3 hours. This is chez nous, c'est encore 2-3 heures. So I'm getting a bit hungry. And somebody making that love and cooking and thinking about, always going to think when I come and when I go, always thinking about everything that's happening in North America. Defense, security, lovers. Je pense toujours de qu'est-ce qui se passe à travers l'Amérique du Nord avec les gens, la défense, la sécurité puis le service quand je viens puis quand je retourne. It's miles and kilometers. C'est des millages puis des kilomètres. Tu sais. Venir ici sur la montagne, ça dépend de la route que je prends. Ça prend de chez nous, de Notre-Dame de Grâce. From NDG, it takes some miles. De chez nous, de Notre-Dame de Grâce, ça prend des kilomètres. Fait que je fais toujours galop. You know, you get those feet. That's what I'm driving. Driving some blue, gonna auction them for $1 million, give half to my anonymous sister. Je les vends pour $1 million pour donner la moitié à ma seule anonyme. So, you know, that's what it is. C'est ça que c'est ça. And that's what it is with that. So, plaisir. Comme ça, je me tasse. C'est du chemin pour mon citoyen cycliste parce que je l'entends venir. Puis je veux qu'il aille en sécurité. Puis il dit merci. Je dis, ben, ça me fait plaisir, mon cher. Ton travail, ou ton plaisir de faire du cyclisme en balance, en équilibre avec les mains. His balance and equilibrium with his doing the cycling, and my balance with my work en balance vis-à-vis moi, qu'est-ce que je fais bien sûr avec l'entraînement physique. Et bien sûr ici, je vais just gonna stay a little bit on the rocks there, and we're gonna do some drills here. We're gonna hydrate, you know, we're gonna go on the hydration here. We're gonna stretch a bit. On va faire de l'étirement ici un peu. Yeah. Oh. Gotta get it on the drills like that, Oh yeah. This feels so good now. You have no idea how good this feels. Ça fait tellement du bien. Puis je pense que même que je vais aller voir ici. J'ai fait ça ici. Puis je vais aller dans le soleil pour qu'il aille bien sûr. Where it is in the sun, because the sun pierces the clouds. Le soleil a percé bien sûr. Percé bien sûr. Rush ici, on va faire ici, on va voir si je peux faire la même chose. We're gonna see if I can do the same thing. Here with the rocks, I can work out actually. Ici, je peux faire l'entraînement physique avec les roches. Qu'est-ce que vous en dites? Doing some of that workout with the rocks. Yeah, I guess. Listen, we can do a little bit of rock workout and can just rest those legs a little bit, maybe have a little bit of that lunch. Let's have 3 crackers. I guess I got some crackers and hydration. I'll get some energy before I go back. And going back to my first home. This is my second home. C'est ma deuxième maison. Fait que j'entends un peu de rock-and-roll. Puis here we got the Rainbow Dragon Goddess, and we gotta get it on the X, and we gotta do that hydration, and we gotta do that commissions, man. Gotta do commissions, you know, so gotta get that XYZ, and we gotta go for those drills, and we gotta go for those drills, and il faut qu'on fasse pour les drills, you know, so that's what we gotta that's what we gotta go for that, man. You know, so that's what we're gonna go do. Oh yeah, look at that. We got some crackers, saltine crackers. I'm gonna eat 7 for the Septemium. 4, 5, 6, 7. We got crackers. And thank you for the donation on that crackling. Do not leave. If you eat here, what's the protocol? Recycling garbage. C'est ça le protocole. Le recyclage. C'est ça le protocole. Le recyclage. You know? That's the protocol. C'est ça le protocole. That's that protocol. That's that protocol, man. You know, that's that protocol. And gotta get it on the XYZ. So I gotta get it on the XYZ. You know, so.
this is, but got a lot of crackers here, so that's what I'm gonna be having dinner tonight. Crackers and crackling with pork fat, or a soup, maybe a soup with la soupe jeunesse, mais sinon with a little bit of pork fat, you know, you gotta get it on the grill. Gotta get it on the grill, so we're gonna get exercise and yeah, man. Not that fresh. But I'm grateful. Non pas suffrant, mais j'ai la gratitude. So that's why we gotta do it on the X, you know? Seven for the septennium, set for the septennium, and
These, of course, got to be put in the recycling. Il faut pas qu'on laisse. I don't have to leave that here, leave that here. You know, il faut pas que je laisse ça ici. That's why you gotta put it inside. You gotta put it inside, man. You know. Oh, see, I got a little piece. Got a little piece. Got a little bit of piece. Got a little piece, and we gotta put it here. You know. So I gotta put it inside in this side right there. So that's why we gotta get it on side, man. For the recycling, and it's gonna be good recycling. And gotta make sure I'm gonna double check that I don't leave anything here, because if a squirrel, rabbit, or groundhogs, whatever, si un écureuil avale ça, swallow this is gonna be no good. Si un écureuil, so here we got place in nature where we gotta preserve, place in nature where we gotta preserve. C'est un place qu'on fasse la préservation, you know. So here's where we drill it, man. Here we go. We're gonna put it inside, and we're gonna hydrate. We're gonna take it through the recycling. We're gonna put it in the pocket. But first I'm gonna do the hydration. Super important to hydrate. HYDRAT. Let's go. Hydrate, all of it, all of it. On y va, on boit, tout. Let's go, drink it on the go, and on the XYZ on the left, and on the right. For the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the truckers. March. For my USA brothers and sisters. Pour mes frères et sœurs des États-Unis qui font de l'amour jusqu'aux îles de la Madeleine. Et dans la province de cette région, ensemble les montagnes et les roches, ça bouge, puis les camionneurs, ça danse. Ensemble, pas qu'un pèse sous la pédale. Don't need to get that truckers on the road, don't get too fast, I know let's go. Highways on the building. Gotta get that channel energy, gotta get those drills with those arm wrestling. Le bras de fer, j'en ai fait dans une autre vie avec Louis VI, c'était pas beau. Je me suis fait battre 7 fois. Et après ça, bien sûr, je m'en suis fait battre 7 fois. Puis bien sûr, mon bras était quand même, j'avais une bras, puis il me faisait mal. Après ça, il me faisait mal le bras. I did arm wrestling 7 times with Louis Cyr in a past life. And since then, of course, my arm was, I couldn't use it for like a long time. Je l'ai upset, 7 years. I'm actually more hungry, but you know, until I get home, I'm not gonna eat more. But I'm a bit hungry. I mean, maybe it's gonna satisfy me a bit. I won't feel it now. I had 7 crackers. I wonder how much calories per cracker I can check, but whatever. Je me demande combien de calories sur les petits craquelins. Il y en avait 7 paquets, là. J'ai mangé 7, so I don't know. J'ai oublié de regarder c'était quoi. C'était-tu des États-Unis, if it was made in the USA, if it was local Canadian crackers from Quebec. Des craquelins du Québec ou bien sûr des États-Unis peut-être. Most likely Québec or Canada, but also it could be USA. Ça peut être des États-Unis aussi. Là. Je sais pas. Possible.
All right. Well, now we can go again. Now we can go again. You know. So that's what we do, man. And that's what we do. And we gotta get it for that rock and that roll. On the road out here, that let's go. Here I want to build a forgotten goddess temple and the house of the dragon. And here we go on the LOV, LOV. LOV, 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 you know, for that. For the Crowley LOV. Papa Crowley LOV, thank you for that. Crazy poetry book. Merci Père Crowley pour la poésie, ce livre de poèmes. Et bien sûr, de la belle province. Let's go on the X and on the Y and on the Z. And on those who did it for the upsets. And we're gonna go up in your C. And we're gonna go up in your D. For the left and for the right. For the butchers out of sight. We're gonna get it for you C. We're gonna get it for you D. We're gonna get it for that melody. We're gonna spend it all, you see. We're gonna get it for that left and right on the Hawk Island, Montreal, that's out of sight. Sur l'île de Montréal, qu'on fasse. Bien sûr de la belle province, bien sûr de la XYZ, XYZ, XYZ. And encouraging all to work out, train, exercise, encourageant les gens à faire de l'entraînement physique et l'entraînement physique. Et tu seras ma médecine et thérapie de choix. Et bien sûr, en vous encourageant à faire l'entraînement physique, une petite chanson puis de l'amour. Hey, oh ouais! This bumper, hey, get some push-ups. We need to mass finance. Working out, training, exercising, l'entraînement physique. That's what we need to do. The sun is gonna shine, and I hope that HOPE that is not gonna rain. He can thunder later when I get back. Ça peut faire de la tonnerre quand que je retourne, bien sûr. Quand je retourne, bien sûr, you get that EOV, and we gotta get it for the dew on the sea, and the blue on the lee. For the sun is shining, you see me, that's the red, see? Red mushroom, red mushroom. On a des champignons rouges. C'est ce qui est intéressant sur dans la forêt de la montagne. C'est qu'on a bien sûr et l'eau, on a sur la montagne des champignons rouges. On the mountain we got red mushrooms. On a des champignons rouges, oui. We got red mushrooms. I had a flash because I already wrote some children's books, but they're unpublished due to finance. J'ai des enfants, j'ai pas publié mes livres d'enfants, mais je viens d'avoir un flash pour un autre. Je vous donne le titre si vous voulez donner. J'ai pas d'argent, mais si vous voulez donner le titre, ça s'appelle le champignon sur la montagne. Champignon sur la montagne. C'est-à-dire, si vous voulez la continuité, que vous m'offrez des affaires, vous m'offrez des affaires. Prêt pour les affaires. Open for business. If you want, I had an idea for one of children's books. I already had, of course, the flash idea, which, of course, the mushrooms on the mountain, so I can develop it, and, of course, orally, communicatively, record it, put it online, you get a script, you make deals, you know, so you make deals. Business. Des affaires. I'm open for business 24/7, you know. I got an Asperger's, so that's the only thing you gotta understand. It's not a mental illness, the neurological mental divergent condition. Encore une fois, il faut que vous assurez que l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Encore une fois, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Fait que ça fait de moi, bien sûr, que j'ai des intérêts obsessifs, puis ces intérêts obsessifs, bien sûr, ça fait adéquat, bien sûr, que ça fasse adéquat, bien sûr, l'adéquation de ces intérêts obsessifs. So the adequate of these obsessive interests, and of course, we got to get it on that drill, and we got to be observant of certain protocols here in the public. Faut qu'on ait des protocoles en public, bien sûr. Puis je regarde ces belles fleurs, and all this flora and fauna, which we're trying to preserve here, qu'on essaie de préserver en ce moment, and we gotta preserve, you know, il faut qu'on fasse la préservation, you know, so that's why sometimes we gotta get on the drill, and we gotta be mindful of certain things here. Like, of course, we gotta get the public and the private partnership, and we gotta get the public and the private partnership, and we gotta get on the drill here. Look at this beauty, and I'm just gonna do a little bit of
squats here. I just want to do some squats, bent, and it's kind of fun here is a little bit of squats and just slide a little bit. And that's a perfect, somebody, I guess this is maybe the Amis de la Montagne. We put this, peut-être c'est les Amis de la Montagne, mais regardez, look at that. It's kind of artistic. It's actually a chair, you can sit on it. C'est une chaise, une chaise, une chaise. Chair in French is chair in French, you know? That's what that is, a chair. So we gotta get it on the XYZ. So that's beautiful. Kind of cool there in the corner, but now it's got some flora, so it's not that visible. I sat on it before, but it's made into a chair. I guess the tree had to be cut for XYZ reasons. Ça a dû être coupé, puis ils ont coupé ça, puis ils ont transformé ça dans une chaise. Puis c'est bien sûr plaisant. It's pleasant, and XYZ. You know, so XYZ, so we gotta get it on the XYZ, so going back now to headquarters, je retourne chez nous. Je suis venu à ma deuxième maison, fait du travail, ben des chansons rock&roll, j'ai composé peut-être un album complet, là, 7 chansons, 7, pour en faire un autre. I did already a little bit of drill, rock&roll drills. We gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the XYZ. And yours truly, that's what it is, and we gotta get it on the XYZ. And I already did like a whole album, 7 songs that I did, of course, in English and in French. And I did my work, because this is my second home. I like to do, and I always meditate. Everything that's happening now, at all levels of the collective North American civilizational complex, from the farmers to the skyscrapers, satellites, meditation, every events, what's happening. Je médite toujours, man. Somebody hopefully making some good LOV, and I see them making love and hugging and kissing across North America. That's what gives me hope. Ça me donne l'espoir parce que je sais maintenant à travers l'Amérique du Nord, le complexe de civilisation nord-américain, qui chantent, qui dansent, qui s'embrassent, qui se donnent du plaisir. Plaisir par l'amour, puis de la jeunesse, c'est ça qui me donne l'espoir. Ça vaut la peine de défendre aussi ça. Fait que je suis toujours en méditation de tout ce qui se passe à travers l'Amérique du Nord, les fermes, dans les fermes, les champs de patates jusqu'au gratte-ciel, les logiciels, puis les satellites. Puis en passant les centrales et le Québec, puis tout, qu'est-ce qu'on a? Tout le kit qu'on dit en bon français du Québec. Tout le kit. Et what ça dise? Au revoir, bonjour, à soir. Faut s'asseoir pour le croire, le dragon en arc-en-ciel, faut le voir pour le croire. Les mains des doigts, ça tape, les pieds, puis ça danse, la gauche puis la droite. Dans un cercle ou un carré, que ça soit un triangle. Let's go for la renaissance. Singing me some good of that song in a circle that Ohio. Passing by that Michigan, you know we go down south and then we go up north and east. For the Arizona, gotta see it for a zone up. Gotta give it for the clone up. New York and New Jersey. Gotta see me with Papa Crowley up in Hampton that you see. Yes, you see, for the lovers that you be. Up in the Midwest, you know that we going best. North and South, which is Dakota. North and South, which is that Carolina. Which is which, we gotta do it. For the Massachusetts, I always get those S's twisted. For the Massachusetts, I always get those S's twisted. For the Massachusetts, I always get those S's twisted. We go overtime, we rainbow, sun is shining, that's the moon goddess. For the kisses, for my USA brothers and sisters. Gotta get it for the spit, gotta get it for the lip. Gotta get it for the close to this. Rock and roll, so you know I always trip. Gotta switch from rock to rap. That's another black and white and rainbow. Hey, and you know I put it loving for my homos. For the here, feel, let's go. It don't matter what you sing for. For the blues up in the loo, I get those screws, the shoes. We gotta get the sewers. Gotta get that infrastructure. Gotta build the public workers. Gotta build me some temple. For you know we gotta rumble. Rumble like the thunder for the hurricane of wonder. We gotta build up in the mountain. On the forest build your sea, so you know that it's you and me. You gotta build it for the do, you gotta build it for the shoe.
Build it for the me and for the you, for the better. Oh, long time gotta build a mom, build, man. Construction workers build the housing, so I got to think about them on those crane safety. C'est les travailleurs en construction sur les grues en montant sur les grues, puis avec du ciment puis du béton, qu'il faut que je pense à eux autres. C'est eux autres qui bâtissent, hein, qui sont en train de construire les maisons, puis plus ça. Il faut leur encourager plus, puis être conscient de ça aussi. Là. Tu sais, parce que l'argent, c'est pour acheter, vendre, money to finance that, but we need that DRT, on a besoin de la TRD, on a besoin de la TRD, on a besoin de la TRD, we need that DRT, we need that TRT, we need that DRT, on a besoin de la dette, la théorie de la dette, la TRD, bien sûr, qu'on a besoin, bien sûr, that's what we need, of course, to get that DRT in it, and we gotta get it on the X, we gotta get it on the Y, and we gotta get it with the black and white and rainbow, and that's what we gotta do for that X and Y, man, so it's always doing it, and sometimes we just gotta be doing with it, you know, des fois, il faut qu'on fasse des choses, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis c'est ça, bien sûr, qu'il faut qu'on lance. That's what sometimes we gotta do, you know, so it's sometimes which we gotta be doing on the love, and on the X and on the love, and sometimes we just gotta get those big, and we gotta get those XYZ, and gotta get, of course, those who, gotta get it for the you and me, and gotta get it on the blues, and on the screws, and on the loo, and on the do, and we gotta get the sign shining up and do. We gotta get it for the left, we gotta get it for the right, we gotta get it for the side. Faut qu'on y aille pour la gauche, puis la droite, puis don't be so selfish, you know, BNS, finance, people who work out, train, exercise, you know. Don't be so selfish, I'm not totally selfless. Je suis pas sans égo, mais j'aurais pas été si égoïste, j'aurais eu des millions pour ne pas financer les gens, tu sais, financer des choses. C'est sûr qu'il faut admettre aussi qu'on a des choses, mais c'est pas juste l'argent qui compte non plus. L'argent, c'est important. Vous l'achetez pour la prospérité. Je suis très pour la prospérité. I'm very pro prosperity, but you cannot be that selfish. You cannot be that selfish. You cannot be that selfish. You know, vous pouvez pas être si égoïste. Ça prend d'autres choses, bien sûr, puis d'autres compléments. It takes a little bit of X, Y, Z, and it takes a little bit of that old school with it. Takes a little bit of that old school with it. Takes a little bit of old school with the new. Ça prend la vieille école pour la nouvelle. Ça prend la vieille école aussi pour la nouvelle. Savoir-faire ancien du 20e siècle, c'est encore valide, tu sais. Centrale Hydro-Québec, puis toutes les fermes, all the farming methods, and 20th century, you know, you gotta get that left and right, and sometimes you just gotta feel and heal, and that's what it is. Des fois, il faut que vous chantez, puis ça prend la vieille école aussi. That's my point. It takes a little bit of that old school with it, you know. It's not all about the new school. And that's what, of course, we gotta be mindful of. And I gotta see a little bit of this right here. Puis, je dois bien sûr faire un peu de ça, de complément. We gotta get a little bit of that complementary right here. And this is a beauty. Ça, c'est une beauté. I really find, I mean, it looks like it naturally went off, but I find it beautiful. Je dis bien sûr que ça a l'air comme si c'est naturel, bien sûr, mais ça fait bien sûr comme une affaire de la nature, là, mais je sais pas si c'est naturel ou pas, mais I like the smell and I like the browning of it. J'adore le brun de ça. So that's how we gotta get it on the X and gotta get it on the do. So you know, it's everything that we do. You know, sometimes we gotta get it on the LOV. You know, we gotta get it on the LOV. Pour l'amour, you know, so that's what we gotta get drilling with, and that's what we gotta get drilling for, you know, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et ça qu'il faut qu'on fasse, you know, that's what we gotta do. DU, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. We gotta get that do, you know, so we gotta get that do. DU with the B and U with the LOV, not all about fighting. C'est pas tout là. It's not all about fighting. Sometimes you just gotta get that do. You know, you gotta get that do, you know. So you gotta get the sun and the moon. Faut ça prend le soleil, puis la lune, le soleil, puis la lune. So that's what we gotta get it on, man. You know, so we keep on going in the sunshine. I gotta put my glasses though, so protect the eyes a little something big. So auctioning these for $1 million. Gonna give half to my anonymous sister. Friend, je vends ça pour $1 million. Puis je donne ça la moitié à ma soeur anonyme. I'm auctioning these glasses for $1 million. In the sun we will find our passion. In the sun we'll find our passion. Dans le soleil on va trouver la passion. Dans le soleil on va trouver la passion. So, look at that beautiful sky. Sometimes you just gotta look up.
piece of heaven right here. This is a temple, support building, the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, the Rainbow People's Palace. Those three get down 156 trillions of kisses with it. That's what I want to build. C'est ça que je veux construire en Amérique du Nord. Le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée. Avec la maison du dragon, la maison du dragon, la maison du dragon, la maison du dragon. La maison du dragon avec le temps. Le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel. C'est 3 bâtiments, je veux bâtir en Amérique du Nord, mais de préférence, les 2 ici sur la montagne, vous avez preference here on the mountain, where I just showed you to build those XYZ, XYZ, XYZ. So just you gotta look at the beauty of the sky, just heavens, heavens, heavens. La beauté du ciel avec le soleil, bien sûr. So it's really beautiful. Now we gotta see it on the X. Gotta see it on the go, you know. Gotta turn our heads left and right, man. Gotta turn our heads left and right. Look at that plane, man. Look at that sky, just beautiful. Look at that sky, boy. This guy walks about the bus, man. I wonder what's happening here. Something stars and we're gonna hydrate again, man. Hydrate, hydrate, hydrate. On s'hydrate. Il faudra absolument que vous lavez vos pieds. Hein. Faut pas rentrer comme ça dans l'eau. Oui, tu peux laver tout ce que tu veux. Je te déconseille de boire de cette eau. L'eau de Montréal, elle n'est pas bonne. Ah, yeah. Oh, yeah. Beaucoup d'hydratation là, to hydrate, you know. Oh, yeah.
thank again those workers in the public who built, you know. For us to have water here, drinkable water on the mountain, imagine all that work which was done. Sorry? I was talking to, I'm doing a vlog, Oh, yeah. and I was saying how much work, I was just thanking those who built it, for us to have potable water, to drink water on the mountain in the Yes. 20th century, remember? So much underground work, eh? This is the best part of Montreal. Well, think about that, eh? For us to have water on top of the mountain, all the public works which were done in the 20th century. And it to be clean. We're not always conscious of that, eh? Take for granted, man. I love you, brother. So that's what I was saying, c'est ça que je dis, bien sûr, l'attraction, que je dois saluer, bien sûr, ceux qui l'ont bâti au 21e siècle ici, tu sais, qui ont bâti en dessous. Tous les travaux publics, ils savaient pour bâtir en dessous comme ça. C'est bien sûr du travail qu'ils ont fait, bien sûr, du travail qu'ils ont fait, bien sûr, du travail bien sûr qu'ils ont fait, du travail bien sûr qu'ils ont fait. Puis c'est ça qu'on doit faire ici. On a bien du travail à faire pour la réduction, pour le 21e siècle. We got a lot of work. We got a lot of work. On a beaucoup de travail à faire en Amérique du Nord, mais non. On a du travail à faire. We got the work. So that's all we gotta get doing with that. On a beaucoup de travail à faire. And gotta get a lot of work, you know. So we got a lot of work because North America, man, beaucoup de travail en Amérique du Nord. Puis juste faire une méditation là-dessus, tu sais. Pour avoir de l'eau potable, ça fait au 20e siècle, tellement de travail pour un public en dessous de la terre, hein, c'est une grosse méditation. Parce que imaginez-vous en dessous de la terre, hein, tous les tuyaux qu'il y a, ça a bien pris des bras puis des muscles. It took a lot of muscle, brains and muscle, you know, to build it. It took a lot of brains and muscle to build it, man. Create them across and we're gonna go up and down. Tourists. Hello. First time you guys come to Montreal? Yes. You guys speak French? Ok, vous parlez français. Vous savez qu'il y a de la poésie en haut, hein? Il y a des poèmes qui sont répartis partout de la montagne. Vous étiez au courant? Ok, vous avez vu? Ouais. Salut, ça me fait plaisir. Poems, man. I'm always excited to talk about the poetry on the mountains, like hidden gems. C'est des trésors cachés qui sont en dessous de la montagne. Puis ils m'ont fait salut, fait que je leur ai dit bonjour. Fait que c'est pour ça que je leur ai dit, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, comme ça fasse, bien sûr, de la poésie. Bien sûr, que ça fasse de la poésie. Que ça fasse. You don't gotta. Exposed. On va aller s'hydrater encore une fois, j'ai encore soif, mais cette fois-ci sans affaire, mais c'est des choses qu'on vit bien sûr. Puis je vais aller encore dans le soleil un peu, je vais aller finir, boire encore, finir ça avec une chanson, and then finish the vlog with a song, man. That's all we're gonna do, you know, so gonna get it on the X, man. Get up in the hydration. On va s'hydrater, man. Gotta get a little bit of color on these, man. Well, they painted, what used to be white, now they painted something else, see?
Crowley right, knife for the faint-hearted. That was chew on that, man. That was... Oh yeah, man. Alrighty. Somebody holding hands, loving that, give me hope, man. Let's hope for the free world. Hope for the free world, man, you know. L'espoir pour le monde libre. Yeah, l'espoir pour le monde libre. Wow, look at that bear, man. Gotta get it in, man. And we're gonna go drill it now out and been on the mountain and gotta get it on the X, man. So that's it. And God made my day. Somebody getting holding hands and somebody holding hands, man. That's giving me hope. C'est ça qui me fait plaisir. Gotta get it on that H, you know, so I gotta get married, man. Gotta propose again. First person I know, man. Gotta propose encore, man. La meilleure femme que je connais, you know. Gotta propose, man. Got a beautiful sky, gotta dance and gotta chew on something nasty. Je dois bien sûr. Oh, look at that bear, man. Wow. Hi, what a beautiful dog you have. It's really big. Unfortunately, I get allergic reactions. I can only pet poodles because they're hypoallergenic, but I really love it. I wish I could pet you, buddy, but I'm gonna start sneezing. Yeah. Yeah, it's the length and the fur, you know. If they get like close to my face, I go, achoo. But it's not bad. I don't like bad allergies, but I start sneezing and stuff. So I would love to pet you, buddy, but unfortunately, I'm gonna start sneezing. Anyways, don't want to bother you, so love you from afar. Take care. What is it? The dog? What is the dog brand? He's a Pyrenees Saint Bernard mix. Fucking beautiful, man. I love you. Huh? They're mountain dogs. Yeah, just like this, like me. Anyways, didn't want to bother you, and just want to say hello and say hello, buddy. I kind of like your mixing with the red. You know, my favorite color is red. It's your glasses and stuff like that. I have a question to ask you. Yeah. I like to matchmake people. Oh my god, I'm not interested. Not with me, because I'm bisexual, right? Okay. I'm into men and See, women. I'm trying to figure out which way I'm swinging. Okay. I was too, but I'm wondering if I just like male validation or if I actually like men because they're hard to like, you know? Okay. Well, I do kind of free love and stuff like that, like friends with benefits. But I like to find matchmaking for people. I'm not interested in people right now. Okay, no problem. I'm interested in my career actually. Yeah, what do you do? Right now I'm developing a company for construction. Oh, construction workers on those cranes. All right, man. Well, nice to meet you. Have a great day. Take care. Good luck with your business. Bye-bye.
about your business. And Asperger's is weird, man. So I got Asperger's behavior, man. Gotta get it for the X, for the Z, for the Y, and gotta give some good loving, man. You know, so I really love the dog, the glasses, and gotta get it for that X, for that Y, for that Z, and it's always good and interesting to get that hydration when you get it, and when you come in the sun to work out in the sun, you gotta stay hydrated and stay on that XYZ, and you know it's always good to get that LOV, and we gotta get it on that X, you know. Sometimes we just gotta go our own paths, man. Our own paths. Sometimes we're just gonna fly hawk, you know, so HAWK, man. Faut qu'on vole comme un épervier, you know, so you gotta get it on the XYZ and gotta get it for the love, you know, so XYZ, you know, so what? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? They're hugging, I'm happy. Suddenly get this, you know. Quoi? Oh yeah, man. Oh yeah, man. Yeah. Quoi? What? Yeah.
Shit. You what? Well, that was good. That was a good workout, and I'm happy I came. I always joyous when I come here. C'est toujours joyeux quand je viens ici, you know. So, but I do like to matchmake. J'aime ça faire le matchmaking, and I like to like in couples, you know. I like to want couples make rainbow, you know. So rainbow, rainbow, rainbow. So you know, baby, that pansexual. Pansexuel, 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 you know, puis, mais j'adore mettre les gens en couple pour trouver du monde en couple. C'est pour ça que j'ai demandé, mais je suis citoyen cousine qui avait le chien. Because when you have that big dog, and gotta get it on the X and get it on the Y and get it on the love, man. And, hey, man, I'm open for love. Just you want love, I got it. Gossip, man, I'm not interested. Parler dans le dos, je suis pas intéressé. Pas intéressé, pas besoin. No need. No need, I don't need. Gotta watch my steps here because I don't want to overstep on the flora. C'est la phone. And heading back west, hungry a bit, but grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid. Gotta switch a bit. I don't get. Sometimes I get flashes of reincarnation events here. Des fois j'ai des flashs de réincarnation. Puis that's what it is. And you know, I gotta get those drills, and it's always important to get drills, and gotta get it for the X, for the Y. And, you know, I'm open for business myself. Je suis ouvert pour les affaires moi-même. Business and pleasure pour le plaisir puis pour le but. So, yeah, I like to matchmake. You know, come do a little bit of FRE, LOV. You know, we do love with thou wilt, where thou wilt, with whom thou wilt, take your share of love, you know. Prenez votre d'amour, that's a Télémique 93, 93, so that's how I roll, you know. It's take your share of love, and whoever thou wilt, where thou wilt, how thou wilt. That's how I roll until you bury me or turn me with Papa Crowley, you know. That Crowley, like, that's how it is.